Chair, because we couldn't carry on. Thank you. You can keep it. Good afternoon, distinguished colleagues. May I please ask that you are seated so we can begin our afternoon agenda. We will begin with the last item of 7B. Sorry, there's been a change again because the distinguished delegates from Palestine said they had no problem with having France go first, and the distinguished delegate from France agreed. So therefore, we will discuss the nomination site from France, and when that is closed, we will move on to the item agenda 7A. With that being said, could I please ask that we begin the afternoon session with draft decision 38,8B.11, which is a tectono-volcanic ensemble of the Chaîne de Puy and Limonge, Faute-France. Before I give the floor to IUCN, I would like to give the floor to Mr. Balsamo. Mr. Balsamo, you now have the floor. Merci Madame la Présidente. Nous avons reçu une notification d'erreur factuelle concernant ces dossiers et se trouve à la page 20 dans sa version anglaise et 36 dans sa version française du document INF 8B4 REV. Merci. Thank you. IUCN, you now have the floor. So, thank you, Madam Chair. IUCN's evaluation of the tectono-volcanic ensemble of the Chaîne des Puys and Limagne fault is on page 65 of the English and page 71 of the French versions of our evaluation report. Next slide, please. The property, covering just over 24,000 hectares, includes the Limagne fault, around 80 monogenic volcanoes that form the north-south alignment of the Chaîne des Puys, the 5 major lava flows of the Chaîne des Puys, the inverted relief of the Montagne de la Serre, and the dam lakes of Aidat and Cassière, and a buffer zone which you see on this slide lying between the Chaîne des Puys and the Limagne fault on the map you see before you. Next slide, please. As the committee understands, IUCN's recommendation for this property is not to inscribe it on the World Heritage List. The landscape of the property has the essential qualities of a cultural landscape with cultural attributes emphasized in the justification for inscription. IUCN finds that this property is not scenically outstanding as a natural landscape when assessed at a regional or global scale, and considers that it clearly does not meet criterion 7. Next slide, please. The geological phenomena in the property are of national and of regional significance, but the tectono-volcanic maquette requires considerable interpretation and explanation to appreciate. We consider that this is a site which is equaled and surpassed in significance by other World Heritage areas and other protected sites globally. Next slide, please. IUCN acknowledges and considered the case put forward in the nomination, emphasising the idea of a scale model. IUCN's evaluation also has carefully considered the past decisions of this World Heritage Committee on volcano nominations, which have been a major focus of a number of decisions since 2007, when the 31st session of the committee noted the increasingly limited scope for volcano sites on the World Heritage List. That was a decision that was carried forward into an IUCN thematic study, and several other nominations that have been made since that time provide precedents that give us background to how the committee has considered these issues in the past.
IUCN considers that the property does not represent an identified gap on the World Heritage List, and neither this site nor the concept of a tectonic scale model is mentioned in the thematic studies that we've considered. In relation to the suggestion that the nomination fills a gap for emblematic monogenetic fields, IUCN noted that this is not an identified gap, but notwithstanding that the El Pinacate site in Mexico inscribed last year is a considerably larger and more natural example of such a field. And there are also a range of other sites that are comparable. So on these bases, IUCN considered that the property does not meet criterion 8, and you can see our report and also a range of points of discussion in the letter of factual errors and our response to that that provide further detail. Next slide, please. The nominated property is located within the Auvergne Volcanoes Regional Nature Park. A range of state, regional, departmental and communal laws and regulations govern the area. And whilst in broad terms the existing protection regime is relevant to a multi-use landscape, it does not appear to be appropriate for a property potentially to be inscribed in relation to the recognition and conservation of natural values under criteria 7 and 8. Next slide, please. Key visible expressions of the history of land use and interaction with people include impacts of agriculture and plantations, recreational use, quarrying activities, as well as complete coverage of many of the lava flows by dense forests. The property as nominated includes 3 small but active quarries, so thus the principle that extractive industry is considered incompatible with World Heritage status is also in question, and we've seen other nominations that have addressed that issue in earlier parts of this meeting. The property is impacted by communication and transport networks, major and minor roads, and a range of other human uses, perhaps most notably on this slide, the visually intrusive military and public telecommunications centre on the summit of the Puy des Dômes, which is certainly an emblematic feature of this landscape, but clearly is not a natural feature in itself. For a variety of these variety of reasons, IUCN considers integrity conditions relative to a site nominated under natural criteria are not met. Next slide, please. The nominated area falls under the jurisdiction of the nature park that I've mentioned. Its management plan is adequate in relation to the type of multiple use landscape of the property. It addresses the wide range of threats and proposes mitigation actions, but we have a range of points of concern, and I've noted already the point on extractive industries that are noted in our report. This is a view of the Limagne-Fault from the state party's nomination, by the way. In summary, for the next slide, please. Sorry, the next slide, please. In summary, IUCN considers the property does not meet the requirements for listing as a natural property, and this was the unanimous view of the IUCN World Heritage Panel. Madam Chair, if I can just conclude by addressing the factual error letter that was provided by the state party. We also note that a large amount of other information that has been circulated has been shared with us as well, so we are aware of that, but it's not something we've been able to present in our evaluation. The committee has seen IUCN's reply on the question of factual errors. We do note there are some errors, but none that affect the foundation of IUCN's arguments as they were discussed at the panel. And we consider here the fundamental issue is a global focus on outstanding universal value in the IUCN evaluation, as opposed to an approach which we feel is more specialised and focused on a type of geological value, which is certainly of interest, but does not provide a basis for establishing outstanding universal value. IUCN therefore has recommended that the committee does not inscribe this nomination on the World Heritage List, and that decision is at page 13 of the English and page 14 of the French version of document 8B. Thank you, Madam Chair. Thank you. Algeria, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. La lecture attentive du rapport d'évaluation de l'UICN suscite de notre part ce qui suit. L'UICN n'a pas retenu les critères 7 et 8 et a orienté la nomination de ce site dans le réseau des géoparcs. Cependant, nous pensons que cette solution est inappropriée dans le cas d'une évaluation dont l'objectif est l'inscription sur la liste du patrimoine mondial.
La bibliographie présentée et les consultations d'experts attestent tout de même de l'intérêt suscité par ce site, qui fait l'objet de divergences de points de vue quant à la détermination de la VUE. Or, dans son rapport, l'UICN souligne l'importance reconnue à ce site dans la compréhension de la vulcanologie et des sciences de la Terre. Nous observons à cet égard qu'aucune information n'a été demandée à l'État partie et que le recours à d'autres avis scientifiques est mentionné dans le rapport de façon laconique par l'UICN et n'aide pas à se faire une opinion quant à la VUE. Quant aux éléments liés à la gestion du site, l'UICN exprime des préoccupations quant à la capacité de l'autorité gestionnaire à appliquer le plan de gestion, tout en reconnaissant la pleine implication des populations locales et des autorités locales territoriales. Nous avons également relevé de nombreuses erreurs factuelles, près de 77, qui renseignent sur la complexité du dossier, dont certaines parties n'auraient pas été appréhendées de façon appropriée. Aussi, Madame la Présidente, il serait utile d'entendre l'État partie sur toutes ces questions. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you. Colombia, you have the floor. Gracias, señora Presidenta. Colombia valora muchísimo el concepto del organismo técnico asesor UICN y concuerda en que falta mucha información y que existe técnicamente razones para apoyar la decisión que está planteada en el documento de borrador. Nosotros también hemos hecho una evaluación en la cual creemos que tiene el sitio potencialidad para otras categorías diferentes que pueden ser además importantes para reafirmar el apoyo a las iniciativas locales de conservación del sitio, como puede ser la de Geoparque, en donde se pueda trabajar con más coherencia la figura que se escoja diferente a la de la inclusión de la lista, en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Gracias, Presidenta. Thank you very much. Portugal. Thank you, Madam Chairperson. First of all, we would like to praise both the application dossier prepared by France and the ICOMOS and IUCN report on the property. Namely, we take into account the focus the documents place on the comparative analysis, considering other sites already in the list and existing thematic studies. It is an evidence that the continental rift and the notorious geological structure of the Earth's dynamics is a considerable restricted area, as the tectonic ensemble of Chaîne des Puys et Limagne Faute represent a value of outstanding universal value. Moreover, we understand that the geomorphology of the site and the landscape that goes with it represent a unique environment, not to mention the meaning for the history of science, as pointed by IUCN. The Chaîne des Puys and the Limagne Faute are emblematic landscapes where man and nature have interacted for the last 6,000 years. For these reasons, in our view, this ensemble clearly deserves to be recognized as having outstanding universal value. I would also like to mention that France has provided this committee with relevant information, namely an essential part of the nomination dossier and the OUV were not duly considered in the IUCN evaluation as a complete collection of volcanic and tectonic phenomena that are unique to this site were not completely analyzed by IUCN. The same goes for magnetic field and continental rifts, for instance. The management plan is in force for the last 2 years, the action plan exists, and the site benefits from the highest level of French legal protection framework. The existing quarries are small family enterprises and will soon be closed. For these reasons, Portugal is of opinion that rather than non-inscription, this nomination should be referred back to allow the state party to specify the uniqueness of the geological features
and to prove additional information about the management of the site in relation to the public and private local stakeholders. Thank you, Madam. Thank you. Finland, you have the floor. Thank you, Madam Chairperson. Finland has carefully taken note of all the arguments put forward by the State Party and the advisory body and our distinguished colleagues in the committee. We appreciate the long-term commitment and the efforts to protect the values of the site by the State Party, regional stakeholders and local inhabitants. In our opinion, this site is indeed scientifically very interesting, but it is not the same as to meet the strict requirements set in the operational guidelines for outstanding universal value. The factual errors in the evaluation made by the IUCN are not significant and do not change the conclusion, the general conclusion that this site does not demonstrate outstanding universal value. The property is heavily used and suffers from adverse effects of human activities. The integrity of World Natural Heritage Site is a very crucial requirement, as stated in the paragraph 78 and as stated in the paragraph 90 in the operational guidelines for all properties nominated under criteria from 7 to 10, biophysical processes and landform features should be relatively intact. Finland has noted with serious concern that there are active quarries within the boundaries of the nominated property. In fact, according to numerous previous decisions made by the World Heritage Committee, also during this session, in the previous cases, for example, Virunga National Park, industrial extractive land use is not compatible with World Heritage status. Finland believes it is of utmost importance to work according to the global strategy for representative, balanced and credible World Heritage list. Considering the implications of this strategy, Finland strongly supports the draft decision not to inscribe the property in the World Heritage list. Thank you, Madam Chair. Thank you, Finland. Senegal, you have the floor. Sénégal. Merci Madame la The Présidente. microphone doesn't work. Oui, nous avons un problème de micro qui ne marche pas. Maintenant, nous avons le micro baladeur. Madame la Présidente, dans ce dossier, il y a un problème scientifique. Un problème scientifique et un problème d'opinion qui se pose entre la partie, la France et l'UICN. Je pense que le problème à la lecture du rapport sur les aspects tectoniques et structuraux n'apparaissent pas, notamment en ce qui concerne l'analyse comparative. Donc, au niveau de la communauté scientifique, nous pensons que beaucoup de choses ont été faites sur ce site et il y a peut-être un problème de méthodologie et d'expertise du bien qui se pose. Comme l'a suggéré le délégué du Portugal, la délégation sénégalaise est favorable à un renvoi et un dialogue approfondi entre l'État partie et l'UICN pour une visite sur place pour compléter et analyser du site et l'information donnée au comité. Je vous remercie. Thank you. India, you have the floor. Thank you, Madam Chair. It is evident to India that we are dealing with a property that is out of the ordinary and of clear, outstanding value. For the excellent volcanic features of the property and partly because of the potential for understanding the relationship between volcanism and tectonics. Also, the property is quite unique in that it contains a superlative record of the whole range of monogenetic volcanic features found in the world and has highly significant outstanding universal value for this globally important type of volcanism that is not represented on the World Heritage List.
In as far as the nomination dossier of the Chaîne des Puys is concerned, India does note that there appears to be some divergence in scientific interpretations following the evaluation of its candidacy, and to this end supports the proposal that the state party and the IUCN might deepen their dialogue, leading eventually, and India hopes to, the inscription of this unique site. For now, we would certainly support the growing consensus to refer the case of this property of outstanding universal value back to France, and we would also request meantime the state party to provide additional information about the management of the site in relation to the public and private local stakeholders. Thank you, Madam Chair. Thank you. Peru, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación del Perú felicita a Francia por la presentación de este completo y muy bien explicado expediente respecto al conjunto tecnovolcánico de la cadena de Chaîne des Puys y la falla de Limange. Al respecto, el Perú ha examinado cuidadosamente este expediente con respecto a lo que ha sido presentado por el UISN y parece haber un doble estándar en la lectura de los estudios temáticos y en general con respecto al tratamiento de las fuentes. Se conoce que cuando el UICN ha examinado expedientes de otros lugares, no habría exigido estos estándares de manejo de las fuentes documentarias. Esta incoherencia perjudica seriamente a los estados que se basan lógicamente sobre este tipo de estudios y fuentes para fundamentar sus candidaturas. En ese sentido, el Perú, en tanto miembro del Comité de Patrimonio Mundial, considera que el conjunto tectónico volcánico de Chaîne des Puys y de la falla de Limagne debería ir a remisión, mas no estando de acuerdo con la recomendación que ha hecho el USN, que este debería no ser inscrita. A fin de aclarar mejor esta posición, el Perú desea que se pregunte a la distinguida delegación de Francia sobre los estudios temáticos del UICN con respecto a los aspectos geológicos del 2005 y sobre los volcanes de 2009, en los cuales se identifican algunas lagunas en la materia de la geología. Quisiéramos preguntar a Francia si ha tomado en consideración estos documentos de referencia para elaborar esta candidatura. Muchas gracias. Thank you. Vietnam, you have the floor. Merci Madame la Présidente. Nous avons étudié avec beaucoup d'intérêt le dossier de la France. À la lecture du rapport de l'IUCN, la présence humaine semble incompatible avec l'intégrité d'un bien naturel du patrimoine mondial. Or, selon le paragraphe 90 des orientations, il n'y a pas d'incompatibilité entre la présence humaine et les biens naturels, quand celle-ci est harmonieuse. Si toute présence humaine était impossible dans un site naturel, le nombre de biens naturels susceptibles d'être inscrits serait drastiquement diminué. Nous serions ainsi dans l'impossibilité de respecter les engagements que nous avons pris, d'augmenter le nombre de biens naturels au sein de la liste du patrimoine mondial. C'est pourtant une des priorités affichées de notre comité. En conséquence, il serait donc impossible d'inscrire des biens naturels dans de nombreux pays. Dans ce sens, le Vietnam souhaite qu'on renvoie ce dossier à l'État partie pour qu'il puisse davantage préparer le dossier pour qu'un jour soit inscrit sur la liste du patrimoine. Merci, Madame la Présidente. Thank you. Philippines, you have the floor. Thank you, Madam Chair. The Philippines studied the nomination of this property very carefully, and we thank IUCN for their valuable evaluation. We recognize that many scientific interpretations arose from the nomination of the site. Especially, this nomination deals with highly specialized scientific fields. We urge the state party to collaborate closely with IUCN in providing more information on the tectonic and structural elements of the site to further substantiate its potential outstanding universal value based on criterion 8. You would like to support a deferral of this nomination. Thank you, Madam Chair. Qatar, you have the floor. شكرا سيدة الرئيسة.
لن نطيل الحديث، فقد ذكرت تفاصيل فنية كثيرة حول هذا الملف. نشكر الIUCN على عملها، كما نهنئ الدولة الطرف على هذا الملف الجيد. نعتقد بأننا نذهب في اتجاه ما ذكرته البيرو والسنغال والهند ودول أخرى فيما يتعلق بهذا التسجيل. أعتقد أن كمان سمعنا أو نما إلى علمنا بأن الدولة الطرف قد استشهدت بخبراء عالميين في مجال الطبيعة، فنود أن نعرف وجهة نظرها في ذلك. شكرا. Thank you, Kazakhstan. Thank you very much, Madam Chair. Having acquainted with IUCN evaluation report, as well as the observations of different scholars, volcanologists, we share the view of the previous speakers, namely Portugal, Senegal, and India. The denomination of tectonovolcanic ensemble of the Chaîne des Puys and Liman fault should be referred. Thank you. Thank you. Turkey, you have the floor. Thank you, Madam Chair. The apparent superlative vision expressed in the report presents a restrictive view of the geoheritage and the earth sciences. We also understand that until now, no monogenetic field is inscribed in the World Heritage List. El Pinacate is not a monogenetic field, but a shield volcano. The IUCN continues to support the inscription of stratovolcanoes in contradiction to its 2009 thematic study recommendation. Because monogenetic volcanoes in such a concentrated alignment with the greatest variation uplifted in the best and most aesthetically visible way in the current case, this clearly, we believe, meets the UNESCO criteria 7 for superlative aesthetic value as well as for the beauty and harmony of the landscape. We also feel that the presence of human activity does not contradict with the natural site requirements and criteria. Having carefully listened to the speakers, and we would like to associate ourselves with the delegations of Algeria, Portugal, Peru, and several others, and we have, in pursuance of our consultations with the state party, we encourage them to carefully develop, in consultation with the advisory bodies, the case, and we would be happy to join a consensus on referral, Madam Chair. Do we have a consensus on referral? No. Poland, you have the floor. Thank you. Poland agrees with the recommendations of IUCN. Thank you. They put their hand. Malaysia, you have the floor. Thank you, Her Highness Chair. We were very happy to note that yesterday we witnessed the inscription of the 1,000th World Heritage Site, and it happens to be a natural site. And to our mind, the delegation of Malaysia feel the natural site is so underrepresented currently. More so of the geological site which portrays the history of the continental drift and also of geological history as depicted by this site in Central Europe. We feel that the deliberation by IUCN is well balanced and very good. At the same time, the presentation of the state party is also good to portray the same. However, the interpretation between the two deliberations seem to be not congruent. Malaysian delegates feel strongly, to encourage more, I would say, discussion, dialogue between the two parties, IUCN on one side and the state parties, to come to a more acceptable consultative decision so that something like this
would come strongly in future for the education, research, and also the well-being of the 6,000 years of history and the interaction between the natural and the local population. We feel strongly to bring back this nomination into the fold. At the present moment, we tend to go to the referral status. Thank you, Madam Chairman. Thank you. Jamaica, you have the floor. Thank you, Chair. We believe that discussions must continue with all stakeholders involved with this site, and we would therefore support the recommendation for a referral. We note, however, that there has been a definitive mechanism that's been recommended by IUCN in the form of the UNESCO Global Geopark for a component of the site, and wondered whether the state party is open to that as a compromise in addition to a referral. Thank you. Serbia. Thank you, Madam Chair. We review with great intention dossier, and our delegation joins the growing consensus on referral. Thank you. Thank you, Germany. Thank you, Madam Chair. We have studied this important nomination, the evaluation, the factual error letter, and the high number of additional material we have received from the state party very carefully. Having considered all this, Germany agrees with the IUCN evaluation, but also notes the divergent perception that have been expressed in the many communications we have received. Put it in a short manner, Germany is of the opinion that at this stage no OUV can be established. And everybody knows in this room, I think, that Germany has a very special relationship with France. But between friends, I think one can also speak frankly. And we think such decisions shouldn't be taken on a political ground. This goes for Europe, but it goes also for other parts of this world. Finally, Germany believes that this nomination could have benefited from true upstream process as outlined in para 1 to 2 of the operational guidelines. Thank you. Thank you, Germany. Lebanon. Merci, Madame la Présidente. N'étant pas un expert naturel et les questions posées par ce dossier étant extrêmement techniques, je ne peux que relever un point important de méthodologie qui est celui de l'incompatibilité entre guillemets présumée entre la présence humaine et les valeurs naturelles. Ceci est évidemment absolument incompréhensible. Je pense que cette question avait été soulevée depuis très longtemps et j'avais l'impression que chez IUCN, il y avait une véritable évolution dans ce sens, c'est-à-dire accepter que les valeurs naturelles ne soient pas contradictoires avec la présence et l'activité des hommes. Voilà, c'est tout, c'est un point méthodologique. Merci. Thank you. Finland, you have the floor. Thank you, Madam Chair, for giving me the floor again. Finland can't support the referral decision because the outstanding universal value has not been demonstrated for the proposed criteria 7 and 8 in the nomination for the property. We would have preferred to take the decision to not inscribe, but we could agree to a deferral as proposed by the Philippines. And deferral would give the state party and the advisory body time to renominate it under other criteria and also to undertake a mission. Thank you. Thank you. Finland, Republic of Korea. Thank you, Madam Chair.
The Republic of Korea would like to point out that the property as a serial nomination of monogenetic volcanoes would have potential outstanding value, universal value as a world natural heritage. As mentioned in IUCN evaluation report, this nominated property has the interesting geological value for sure. The Republic of Korea recommends the state party to continue its comparative analysis on other volcanic heritage so as to clearly demonstrate OUV and elaborate the nomination dossier further. In this regard, we believe that it is necessary for the state party to have one more opportunity to inscribe the site on the World Heritage List. Thank you. Thank you. But are you proposing referral or deferral? Deferral. Deferral. We support referral. Deferral. Okay. Germany, you have the floor. Thank you, Madam Chair, and sorry for taking up the floor again. I would like to join Finland and Korea. Thank you. Thank you. Senegal. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, à ce stade, et constatant les divergences qui opposent non seulement l'organe consultatif à l'État partie et au nombre qu'on peut mesurer au nombre d'erreurs factuelles et à leur contenu, ainsi que voyant l'évolution des débats, nous souhaiterions vraiment entendre l'État partie qui nous donne son appréciation des divergences et que nous puissions également avancer dans le processus. Nous vous engagerions vivement, si vous le voulez bien, à le faire. Je vous remercie. Thank you. Colombia, you have the floor. Gracias, señora presidenta. Lo que vemos más fuertemente es que hay una falta de claridad científica y quizá falta de una mejor información. Estamos muy abiertos a que pueda haber otra visita y se complete la información para poder tomar la decisión, y por eso estamos con la decisión de Finlandia y Alemania. Gracias, señora presidenta. Thank you. Poland, you have the floor. Thank you. We join Finland with its statement, and other countries of the same. Thank you. With that being said, and at the request of a few committee members, I now give the floor to France. Shukran, Saïd El-Raïssa. Merci, Madame la Présidente. Un certain nombre même de nombreuses questions m'ont été posées. Je crains, Madame la Présidente, de ne pas pouvoir y répondre dans les 2 minutes qui me sont normalement allouées. Je vous demande donc d'être indulgente, s'il vous plaît. Je vais être aussi rapide que je le pourrai. Je voudrais commencer tout d'abord par la remarque qu'a faite mon homologue et collègue allemand, qui faisait référence à la nature très particulière de la relation qui unit en effet nos deux pays, la France et l'Allemagne. Compte tenu de ce qu'il a dit ensuite, ça me rappelle cette phrase célèbre que vous connaissez peut-être: quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Ça, c'était pour cette remarque particulière, mais je voudrais maintenant revenir au fond, parce que je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant. Et ce dossier présente cette particularité d'être complexe, mais d'être aussi une illustration, je crois, de l'évolution de ce qu'on appelle le patrimoine. Première remarque sur les très profondes divergences scientifiques qui ont été constatées tout au long de l'instruction de ce dossier depuis que l'UICN a rendu sa recommandation. Bien sûr, la France est convaincue que ce bien géologique original et particulièrement didactique a une valeur exceptionnelle, indéniable du point de vue des sciences de la Terre. J'ajoute que la mobilisation des populations locales pour la protection et la gestion de ce site, comme l'esprit dans lequel a été mené ce projet, répondent selon nous pleinement aux exigences de la Convention du patrimoine mondial. Ce que je viens de vous dire ne relève pas de l'acte de foi ou de l'argument d'autorité. Ce que je viens de vous dire s'appuie sur des évaluations faites par les plus grands experts internationaux en vulcanologie, en géologie et en tectonique.
Je n'en citerai ici que deux, et nous avons pris la liberté d'ailleurs de communiquer une trentaine de lettres de grands experts internationaux qui font référence à toutes les délégations qui forment ce comité. J'en lis deux simplement, et deux qui ne sont pas choisies par hasard, puisqu'elles concernent deux grandes institutions de référence, la UGS et le Smithsonian Institute de Washington. Je lis en anglais parce que la lettre a été envoyée en anglais. C'est le président de la UGS, traditionnellement associé au fonctionnement de ce comité, qui l'écrit, je cite, « I consider that the tectonovolcanic ensemble of the Shen Depuis and Limagne fault is certainly a globally significant site for science where cutting-edge research is underway. And I support its nomination for both criteria geological outstanding universal value and exceptional natural beauty and aesthetic importance. The site clearly has these two elements of outstanding universal value, which come from the superb combination of highly variable monogenetic volcano features, a concentration of variety not found elsewhere in the world, and the tectonic interactions that are all expressed in such an accessible small area. La deuxième citation est plus courte. Il s'agit d'une citation du président du Smithsonian National Museum of Natural History à Washington. I am surprised, I quote, I am surprised that there is no reference to our statement of support, nor any of Shem Depuis attributes that merit its selection as a World Heritage Site. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Ce que je regrette très profondément, c'est que l'avis de ces experts, et il y en a une trentaine d'autres, de même niveau, n'ait pas été pris en compte par l'UICN. Le résultat est qu'aujourd'hui, nous avons reçu donc une trentaine de lettres, que toutes ont été transmises, non seulement à la UICN, mais également aux 21 États qui composent ce comité, et toutes pointent les omissions, les erreurs scientifiques et les problèmes méthodologiques de l'évaluation faite par la UICN. En clair, et pour la faire courte, la VUE, la valeur unique exceptionnelle, existe et elle est scientifiquement constatée. Première remarque. Deuxième remarque, qui concerne plus précisément les aspects qui ont été omis, pour ne pas dire oblitérés, dans le rapport, et qui concerne plus particulièrement les aspects tectoniques et de maquette structurale qui constituent à la fois la complexité et la beauté de ce site et de cette candidature. Cette candidature se fonde, pour dire les choses simplement, sur les éléments représentatifs des grands stades de l'histoire de la Terre, et c'est là toute son originalité et toute sa spécificité. Et il s'agit par ailleurs d'un site qui regroupe, dans un espace réduit et magnifiquement exposé, toutes les formes monogéniques de volcans et leurs déclinaisons spécifiques. Ce site peut se résumer à 4 chiffres. 400 km², 350 000 ans d'histoire, 80 volcans sur un périmètre qui fait 30 km de long. Et c'est tout cela qui a été oublié dans l'évaluation qui a été faite par le... C'est tout cela qui a été oublié dans l'évaluation qui a été faite par l'UICN. Je voudrais juste faire 2 dernières remarques, j'en ai pour 1 minute, après je me tais et je pourrai répondre bien évidemment aux délégations. Je m'excuse auprès de celles auxquelles je n'aurais pas pu répondre. Sur les carrières, car c'est quand même assez symptomatique d'un raisonnement. Le rapport insiste sur le fait qu'il y a des carrières dans ce site. Alors oui, en effet, il y a des carrières. Il y en a 3. Mais ce qu'il faut noter, ce qui ne figure pas dans le rapport, c'est qu'elles représentent 0,7% de la surface de l'alignement volcanique, 0,1% du bien dans son ensemble, qu'en aucune manière il s'agit d'industrie extractive, au sens où on l'entend habituellement, mais de carrières artisanales, comme d'autres avant moi l'ont déjà dit, que sur ces 3 carrières, une remonte à l'époque médiévale, est exploitée depuis le XIIe siècle, c'est presque un objet historique, que ces 3 carrières ont leur fermeture programmée
à un avenir relativement proche et que cette fermeture est d'ores et déjà budgétée. Voilà, j'aurais beaucoup d'autres remarques à faire sur ces sujets. Je voudrais simplement... I think you've already taken 5 more minutes than all committee members, and if you allow, I will give IUCN now the floor. Thank you very much. IUCN, you have the floor. So, thanks, Chair, and thanks for the comments. Just, I think, a few points that we should respond to, and it's certainly true this is a complicated nomination. Firstly, it came through in the translation from Algeria that there were 77 factual errors, but there were not 77. There were 7, and the majority were to do with a translation initially from French into English and English back into French. The point on Geopark, so we did not evaluate, and we would not seek to evaluate this as a geopark, of course. The point is simply to say that we work a lot with geoparks, so it's an extremely successful initiative. In fact, it has a very consistent range of delivery across all of the sites that are so listed. And we saw in this project a range of the types of goals and the type of situation that we often see as extremely successful geopark projects. The comment that was made, I think we agree with the assessment of Portugal that there is a significant interaction of people and nature in this landscape, but of course the interaction of people and nature is what is normally defined in the World Heritage Convention as the basis for considering cultural landscapes. And I think that goes to another of the points which was raised as a methodological point by Lebanon and I think by Vietnam. You know, clearly IUCN has been recommending to you at this committee natural World Heritage areas where there are people living, working, and very much part of the picture. So we clearly, as IUCN, don't remotely take the view that having a natural World Heritage area is incompatible with people. It's not a point of principle at all. It's a question of scale, it's a question of the character of the landscape, and it's a question of the type of uses that present themselves. And I think those are really the points of concern here. There's a factual point which I guess we will not get to the bottom of easily in a room like this about El Pinacate, but the 2 statements that were made that it is not a monogenetic volcanic field, but it is a shield volcano, is on our reading of the literature, it's not actually the case, that it's both. It has both a shield volcano and a very large monogenetic volcanic field, which according to the literature we reviewed has 400 cones within it, and it was clearly an extremely significant listing that we noted last year. And if I can just come to just one point on the point that was raised, and I think it's an important point we answer from the distinguished delegate of France in his intervention, which is about the letters of support that were included in the nomination. And as we have a major partnership with IUGS, who we access their expertise to provide reviews of geological nominations, including this, I was extremely concerned to see the letter that was raised from the current Secretary General of IUGS. So I looked back at the letter of support that was in the dossier, and the assessment in that, it's a 2-paragraph letter, but I'll just read the first part of the second paragraph, which was from, in fact, sent from Mr. Oberhansley when he was the Secretary General of the International Lithosphere Programme, and it says, the Chêne des Puys is a scientific highlight in Europe and an absolute must in every European geologist's education, and a geotope and natural environment absolutely worth protecting. We assessed all of these letters. We don't think it's the place of IUCN in our evaluation reports to start to take issue with learned organisations that have included their statements of support in nominations, because the nomination is not made in their name, it's made in the name of the state party. But this is one example of a letter where we read that assessment and saw that there was a European frame of reference in the basis of support that was being provided. And our analysis that we presented to you is this is a site which clearly has regional significance, but when we look at it through the lens of the global strategy, the thematic study, and outstanding universal value, it is not a site that makes the convincing case for Criterion 8 that we look to demonstrate. Thank you, Madam Chair. Thank you, IUCN. With that being said, Algeria, you now have the floor. Oui. Merci, Madame la Présidente. Très rapidement, les explications que nous avons entendues
de l'État partie, puisque nous avions sollicité l'entendre, nous conforte en tout cas dans l'idée qui a émergé aussi de la salle, à savoir un renvoi. Et c'est cette option-là, en tout cas, autour de laquelle nous avons bâti notre proposition d'amendement, qui va vous être présentée, j'espère, et qui, je voudrais le dire, ne l'a pas été sur des bases politiques. Absolument pas. Nous restons dans le mandat du comité. Ceci étant dit, Madame la Présidente, il y a quand même un problème récurrent là aussi, c'est celui de la divergence d'opinion sur des sujets d'ordre scientifique. Peut-être pourrions-nous envisager à l'avenir de recourir à une instance indépendante qui pourrait peut-être aider, scientifique évidemment, reconnue, et qui pourrait aider peut-être à prendre une décision ou à nous déterminer sur la VUE. Ce fut le cas, par exemple, lors du cas qui a été traité, le parc national de Kakadu, présenté en 1998 par l'Australie, où on avait eu recours au comité international scientifique des universités pour aider à la prise de décision. Peut-être pourrions-nous l'envisager à l'avenir. Merci. Thank you, Mr. Rapporteur. You now have the floor. Thank you, Madam Chairperson. And as announced during the debate, we have received amendments from the distinguished delegation of Algeria, as well as the delegation of Japan. I proceed to read the proposed Sorry, amendment. there's an intervention request from Senegal. You have the floor. Non, mais puisque vous allez sur les amendements, je vais vous laisser faire. Je voulais juste appuyer la remarque de l'Algérie sur cette question et appeler effectivement à nouveau au dialogue entre l'État partie et l'UICN, compte tenu de la nature des divergences et compte tenu de l'importance que la chaîne des puits et la faille de Limagne ont. Parce que je vois bien clairement dans le rapport de l'UICN que l'UICN reconnaît absolument tout à fait clairement, du point de vue de l'histoire scientifique, la valeur de ce site et la valeur pédagogique et didactique qu'il a eue en ayant permis de comprendre toute la volcanologie au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, par exemple. Et je crois que ça, ce sont des vertus qui tendent à l'universalité. Et mais je laisse la parole au rapporteur pour que nous puissions avancer dans les débats. Je vous remercie. Thank you, Mr. Rapporteur. Thank you, Madam Chair. So I proceed to read the amendments proposed by Algeria in French, since it was the original text. La délégation d'Algérie propose des changements au paragraphe numéro 2. Constate les profondes divergences d'interprétation scientifique soulevées suite à l'évaluation de cette candidature. Nouveau 3. Recommande à l'État partie et à l'UICN d'approfondir le dialogue en lien avec les organisations spécialisées en sciences de la Terre identifiées au point C12 de l'annexe 6 des orientations. Après, le paragraphe 4 demande exceptionnellement à l'État partie d'inviter une mission consultative pour mettre en œuvre le processus en amont proposé dans la décision 38 comme 9A pour l'évaluation des biens complexes. Et après, on barre le reste. Le paragraphe 5 renvoie la proposition... Mr. Rapporteur, should we adopt the decision paragraph by paragraph? Do we agree? Could we adopt the decision paragraph by paragraph? Let us start with paragraph 1, please, Mr. Rapporteur. Poland has the floor. I'm sorry, as far as we don't see entire decision, we can't adopt it paragraph by paragraph because we don't know what's below the screen, and we would like to see first what the entire amendment is before we decide to adopt it. Okay, sorry, we're going to read the paragraph one by one, but if you want to read the whole paragraph
or whole amendment first, no problem. Mr. Rapporteur, you have the floor. Thank you, Madam Chair. So we were in paragraph number 5. Je procède à le lire à nouveau en français. Renvoie la proposition d'inscription de l'ensemble tectonovolcanique de la chaîne des puits et failles de Limagne, France, à l'état partie afin de A. Préciser les éléments tectoniques et structuraux interagissant avec le volcanisme monogénique de cette maquette géologique qui sont éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la Terre sur lesquels se base la valeur universelle exceptionnelle. B. Donner davantage d'informations sur la gestion de ces sites en lien avec les acteurs publics et privés locaux. Et après, I'm sorry, I switched to English. And then we have also received the amendment from the distinguished delegation of Japan in order to add a new paragraph number 6, new paragraph number 5, sorry, to this draft decision, reading in English as follows. Recalling decision 37-8B 15 adopted at its 37th session, Phnom Penh 2013, reiterates its request to IUCN to revisit and update its thematic study on World Heritage volcanoes to clearly articulate a short and an appropriately balanced list of the strongest remaining candidate volcanic sites with potential for inscription on the World Heritage List, and also requests IUCN to revise its thematic study on geological sites, the Geological World Heritage, a Global Framework, 2005, to refine the proposed 13 themes, articulate the threshold of OUV, and clarify the difference between the criterion 8 of the World Heritage and the value of geoparks. So those are the amendments we have received so far for this draft decision, Madam Chair. Thank you. Thank you. In doing that, let us go back to paragraph 1 and start to adopt the decision paragraph by paragraph. You have the floor, Mr. Rapporteur. Thank you, Madam Chair. So I turn to French in order to read the paragraph number 2 as proposed by Algeria. Constate les profonds... je lis peut-être le paragraphe numéro 1. Ayant examiné les documents WH7 1438 comme 8B et WH7 1438 comme INF 8B2, il n'y a pas d'amendement. If there are no comments or objections, I now declare paragraph 1, decision 38,8B.11 adopted. Paragraphe numéro 2. Constate les profondes divergences d'interprétation scientifique soulevées suite à l'évaluation de cette candidature. Are there any comments or objections to paragraph 2? Germany? We're discussing paragraph 2. So if there are no objections or interventions with paragraph 2, I now declare paragraph 2, decision 38,8B11 adopted as amended. Paragraphe numéro 3, le nouveau 3, recommande à l'État partie et à l'UICN d'approfondir le dialogue en lien avec les organisations spécialisées en sciences de la Terre, identifiées au point C12 de l'annexe 6 des orientations. Thank you. Are there any objections to paragraph 3? If there are no objections to paragraph 3, I now declare decision 38,8B.11 of paragraph 3 adopted as amended. Paragraphe 4 demande exceptionnellement à l'État partie d'inviter une mission consultative pour mettre en œuvre le processus en amont proposé dans la décision 38,9A pour l'évaluation des biens complexes. Are there any objections or interventions with regards to paragraph 4? Finland, you have the floor. Thank you, Madam Chair. We would like to delete the words exceptionally and consultative
Thank you, Madam Chair. Thank you. Does anybody object to the deletion of exceptionally and consultative to paragraph 4? If there are no objections or comments with paragraph 4, I would like to adopt paragraph 4 as amended. Mr. Rapporteur. Paragraphe numéro 5, Algérie propose renvoie à la proposition d'inscription de l'ensemble tectonovolcanique de la chaîne des Puys et faille de Limagne, France, à l'état partie afin de A. Préciser les éléments tectoniques et structuraux intégrisant avec le volcanisme monogénique de cette maquette géologique qui sont éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la Terre sur lesquels se base la valeur universelle exceptionnelle. Germany, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I would like to quote from the operational guidelines what is referral and deferral. Para 159, to refer back to the state party for additional information. Para 160, the committee may decide to defer a nomination for more in-depth assessment or study. And this is what we are discussing here. So I propose to change, to amend refer to defer. Refer to defer. Thank you. Thank you. IUCN, you have the floor. They don't. Lebanon. Merci, Madame la Présidente. En règle normale, j'aurais été tout à fait d'accord avec l'estimé délégué d'Allemagne. Simplement, quand on passe au paragraphe 4, et qu'on dit dans le paragraphe 4 et le paragraphe 3. Quand on dit dans le paragraphe 3 que l'État partie et l'IUCN vont approfondir leur dialogue en lien avec les organisations spécialisées, qu'il y aura une mission pour mettre en œuvre le processus en amont. Dès qu'on parle de processus en amont, à ce moment-là, referral, deferral, c'est la même chose. C'est tout. Les concepts de referral et deferral ont beaucoup de sens tant qu'il n'y a pas de processus en amont. Mais je pense que nous allons modifier l'année prochaine les orientations pour instaurer le processus en amont. Et dans ces conditions, referral et les deferral n'auront plus de sens. Ça sera la même catégorie. C'était d'ailleurs une des propositions qu'on avait faites depuis longtemps. Merci. Thank you. Poland, you have the floor. Thank you very much. I would like to support Germany that we should follow operational guidelines on this matter, and therefore we support deferral. Algeria. Merci Madame la Présidente. Pour les raisons qui ont été invoquées si éloquemment par mon distingué collègue du Liban, je souhaiterais que l'on maintienne ce qui est dans notre proposition, à savoir le renvoi. Merci. Thank you. Algeria, Croatia, you have the floor. Thank you, Madam Chair. We would go for a deferral here. And may I add on a personal note that I was surprised by the kind of remarks made by the representative of France. Thank you. Portugal, you have the floor. For what has been said here, we support Algeria and what we have said before regarding the referral of the nomination. Thank you. Finland, you have the floor. Thank you, Madam Chair. As indicated by our previous interventions, we support Germany in this matter. Thank you, Madam Chair. Senegal, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. La situation est assez compliquée, mais nous pensons qu'il est peut-être possible
de donner une chance à une bonne concertation entre l'UICN et l'État partie. Bon, je pense que ce qui est important, c'est que des deux parties, on puisse faire parler la science. L'UICN, dont je ne doute absolument pas de la compétence et de l'expertise dans ce domaine-là, a donné un avis. Bon, l'État partie pense qu'il a aussi des avis tout aussi importants. Dans notre langage, là-bas, en Wolof, on dit « Nanglen Eufel ». Nanglen Eufel, ça veut dire qu'on les mette dans une salle, là, qu'on les enferme là-bas, qu'ils s'entendent. Et je pense que un renvoi pourrait permettre à ces deux grands boxeurs-là d'être dans une salle et de nous apporter la prochaine fois le résultat de leur rencontre. Merci. Thank you, Senegal. Philippines, you have the floor. Thank you, Madam Chair. We stand by our original proposal earlier for a deferral. Thank you. Thank you. Vietnam. Merci, Madame la Présidente. Comme j'ai dit dans la première intervention, nous sommes plus favorables à la position de renvoi. Merci, Madame la Présidente. Qatar. شكرا سيدة الرئيسة. نحن نضع يعني نعتقد بأن الريفيرال سيكون حل مناسب لإعطاء فرصة لهذا الملف للتسجيل. شكرا. Malaysia. Thank you, Madam Chair. I may be wrong, but usually a decision on referral or deferral is on in paragraph 2. Kazakhstan. Thank you very much, Madam Chair. As we've indicated before, Kazakhstan would go for referral. Jamaica. Thank you, Chair. We had indicated before that we would support a referral, and having heard from the state party, we believe that that is the best decision. Thank you. Japan. Thank you, Madam Chair. The original recommendation was non-inscription, and after listening to the discussion and after the paragraph, we have already adopted 2, 3, 4, and also the reason we added number 6 is that there are so much to study in that area. So from that reason, I think the deferral is the right in this case. Thank you. India. Thank you, Madam Chair. We would support our earlier proposition that we refer this case. Turkey. Turkey maintains its position on referral. Colombia. Gracias, señora presidenta. Parece coherente si se necesita un estudio profundo, una visita y realmente un replanteamiento de fondo, poner un deferral, es decir, Colombia está de acuerdo con la posición de Alemania y Croacia y Finlandia y Japón. Thank you. It seems as though we have two schools. So may I suggest that a committee member proposes a roll call, or so that we, is that the right term? Or show of hands, in order for us to know how many committee members are for deferral and how many are for referral, in order for us to proceed with the decision. I can only suggest, so it's up to you to decide. Senegal. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, jusqu'à ce stade de nos travaux, sur des questions comme ça, on s'est rallié au plus grand nombre et au consensus. Là, si je ne m'abuse, même si effectivement il y a deux écoles de pensée, je vois que le renvoi a quand même un tout petit peu plus de candidats que
que le différé. Je vous remercie. Je voudrais que nous fassions cela dans le consensus. I have no objection to consensus. Algeria, you have the floor. Merci, Madame. Évidemment, je vous soutiens et je fais un appel pour le consensus puisque durant toute cette journée, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu à recourir au vote. Et très sincèrement, c'est notre préférence et j'en appelle à tous mes collègues pour agir de la sorte. Ceci étant dit, Madame la Présidente, il faut quand même clarifier une chose. C'est que, s'agissant du renvoi, il se justifie aussi du fait qu'il ne s'agit pas d'entreprendre une étude nouvelle. On a affaire à une divergence d'opinion scientifique, effectivement. Et l'État partie est prêt à inviter une mission qui va aider à déterminer, justement, la prise de décision par rapport à la VIE. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on a besoin de plus de temps parce qu'on va refaire l'étude. Ce n'est pas le cas. Il faut quand même clarifier cela. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à mes collègues pour faire preuve de souplesse et que l'on adopte ce paragraphe sans recourir au vote. Merci. Thank you. Lebanon. Merci, Madame la Présidente. Comme je n'avais pas pris parti pour l'instant, bon, je vais appuyer le renvoi. Ça aidera peut-être à la prise de décision. Thank you. I think, Mr. Rapporteur, you could please confirm where the majority stand. Is it with referral or deferral? You have the floor. Thank you, Madam Chair. And, Peru wants to make their statement clear. Muchas gracias, señora Presidenta. Siendo consecuente con lo que el Perú presentó hace media hora, el Perú va por el referral. Gracias. Malaysia. Chair, likewise, we have said what we have said. We went for referral. Republic of Korea. Thank you, Madam Chair. The Republic of Korea supports deferral. Deferral. Okay, Mr. Rapporteur, can we have an update? thank you, Madam Chair. So far, if you allow me, along the debate, we can say that a number of 7 members of the committee has expressed their point of view in favor of the deferral, and apparently 12 members has expressed their point of view in favor of the referral. So this is the situation so far. Serbia, you have the floor. Thank you, Madam Chair. We think that this site deserves another chance. We support the referral. Thank you. It seems as though most are in favor of referral. Do we have an agreement? Germany says no, Japan says no. Would you like to propose a solution? Japan, would you like to propose a solution? I'd just like to ask the rule. Is that 2,000 majority or simple majority? Legal, could you please clarify, is it 2/3 or single majority? Thank you, Madam Chairperson. For referral, it would be a simple majority. So I think we have a simple majority. With that being said, could we move on? Would anybody like to make an intervention or a comment? Solution? Algeria? Madam, I think everything is clear, since according to the rule,
We need a simple majority that we have. You have, I invite you very kindly to gavel. Voilà, thank you. Merci. I think I had an order there from Algeria, and if we can move on. And as champions of last night, I must say yes, but Germany still wants to speak. Whatever we will decide now, I think we have to take out A and B. And in order, we put after in state party full stop. We don't want to preempt. Unless we would preempt the outcomes of the process outlined in para 2 to 4. Thank you. Finland. Thank you, Madam Chair. I would like for the World Heritage Center to clarify the difference between referral and deferral, because it seems that some of the delegates think that if we were to decide on a deferral, that this nomination wouldn't have another chance. Thank you, Madam Chair. IUCN. C'est une question de temps, il le sait. Thank you, Madam Chair. The difference between referral and deferral, as noted in the operational guidelines, is concerning paragraph 159, the referral of nominations. Nomination which the committee decides to refer back to the state party for additional information, which may be resubmitted to the following committee session for examination. So this is normally in the framework of some additional information, and there is no additional visit of the advisory body to the site. When there is a need of a deep assessment study or a substantial revision of the nomination, then we speak about deferral, and in that case the nomination, it goes through a new complete process with including a new visit to the site, and there is a new assessment by the advisory body that is made. Thank you. Turkey. Madam Chairman, it's not up to us to judge this, but I believe we're not in a process of win or lose. This is a civilizational issue, this is a heritage issue, and that's why I think everybody should leave this room with a sense of satisfaction and relief. I second Germany's second proposal, so we refer this site by deleting paragraphs A and B. Thank you, Turkey. Point of order from Algeria. Yes, Madam, I'm sorry to take the floor again, but when we discussed this paragraph 5, it was in his entirety. That means it includes A and B. And we decided that we have a simple majority. I cannot understand that now we have to make a separate decision related to small a and b, which is not correct. This is my point of order. And besides that, we consider also, according to the rules that governs le renvoi, the referral, sorry, that the state party has at least 3 years, and the committee will be having 3 years ahead to consider again the issue. Then I don't know what is the problem with this. But in any case, we cannot accept, in coherence with the entirety of the point 5, that we consider separately now small a and b, which are belonging to the entire point 5. Thank you. IUCN would like to make a clarification. So, thank you, Chair, and we not commented on the language in 5A precisely because the discussion had been on the chapeau and the mood of the committee in relation to referral and deferral. But just to note in the wording that's been suppressed, there's an important point, I think, whichever way the committee proceeds beyond this process, which is encouraging dialogue, and as our colleagues in the State Party of France know, we're always open to dialogue, and the committee knows that too. But what's essential in taking a decision is there's no prejudgment of what the outcome is of further reflection.
Otherwise, we cannot provide an independent function for this committee. So I had a point on the language in 5A that was deleted because it was derivative of paragraph 8, criterion 8 in paragraph 77 of the operational guidelines, which defines outstanding universal value. But our understanding is clearly we're in a process to have a further discussion without prejudice to what the outcome of a further evaluation would be. So that's just an observation on 5A, depending on how this discussion proceeds further. Thank you, Madam Chair. Thank you, Lebanon. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais dire que la première partie du paragraphe 5, c'est-à-dire renvoi à l'État partie, doit être en paragraphe 2. Ça a toujours été comme ça dans nos décisions. Ça, c'est une première chose. Après, les éléments A et B, si on les maintient, doivent être dans recommande à l'État partie 2. Donc, il y a une question de forme et je demande au secrétariat de confirmer. C'est une question de forme de décision. Voilà, merci. Je serais intéressée d'avoir la réponse du Liban aussi. Serbia. Sorry, Sénégal. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, à la suite de l'intervention du Liban, j'aurais effectivement aimé avoir la précision sur la place du renvoi. Est-ce qu'on le met en paragraphe 2 ou pas? Et ce qui nous permettrait de faire une proposition de reformulation à ce stade. Mais à ce stade, nous sommes tout à fait en phase avec l'intervention précédente de l'Algérie. Mais dès que nous aurons la précision sur l'emplacement de la notification de renvoi, nous pourrons intervenir à nouveau. Je vous remercie. I think if you allow for us to move on with a simple majority, as it is the legal advice, and there's very little we can do with a simple majority. So with that being said, I'd like to move on and adopt paragraph 5 as we have a simple majority for referral. If there are no objections, I will proceed. With that being said, I now declare paragraph 5, Germany. I understand you talk about the first para, the first part of No, it's part. the whole paragraph. The whole. But, I mean, it's simple majority. There's very little you can do. I don't know. We have not discussed this at length. We can do Well, A and B. Would you like to do an A and B vote? Or simple, like, Well, sorry, I think it's whatever you call separate. It's separate. And as I said, we don't agree with A and B. That's it. Legal, could you advise whether A and B can be separated from paragraph 5 with a simple majority, or, I mean, what are the options that we have? Thank you, Madam Chairperson. This is really for the committee to decide whether the decision or a sort of a decision has been taken on the principle of referral, or whether a decision has been taken on the entirety of paragraph 5. Thank you. Thank you, committee members. This is yours. Algeria, you have the floor. Thank you. This confirmed what I said to you, Madam Chairperson. Thank you so much. I'm happy for that. But maybe we can hear from Senegal, because she said that she has some amendment to propose or something of this kind. No, she wanted to move the referral to paragraph 2, No, but we've okay. already adopted it, so I'm trying to do it within paragraph 5. Okay, good. Are there any more? Kazakhstan? Thank you very much. We'd like just to confirm that our position was had to do with the whole para 5 with A and B, so we'd like to support Algeria to maintain both A and B. And
As I have seen in all the previous decisions on deferral or referral, we always had specifications in order to allow it to, and asking some additional information or some additional measures to do. Thank you. Thank you, Kazakhstan. I think you've just enlightened me. With the committee members who have proposed referral, clarify if any object to the referral of the whole paragraph, the content of the paragraph, which includes 5A and B, or they were going in line with what Germany was suggesting. Can the countries be specific like Kazakhstan in order for us to proceed? Japan, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I certainly will follow the rule and the majority, but since I'm a newcomer, I really would like to know when we require 2/3 majority and when we require simple majority. Legally, you have the floor. Thank you, Madam Chairperson. 2/3 majority is required for all matters which relate to the convention, so which would be inscription and non-inscription. Thank you. Thank you very much. Jamaica, you have the floor. Thank you very much, Chair. We just wanted to make a point that we would adopt the entire paragraph 5, because in fact, for a referral, you will need to provide additional information. Thank you. Thank you. For those who are in favor of referral, do we assume that you are adopting paragraph 5A and B? Lebanon. Merci, Madame la Présidente. Je n'aurai pas la prétention de dire que je comprends ce que c'est les éléments tectoniques et structuraux interagissant avec le volcanisme monogénique. Je ne sais pas d'ailleurs combien il y a de personnes dans cette salle qui peuvent dire exactement ce que c'est, mais ce qu'on demande de le paragraphe 4, c'est on demande à l'État partie de préciser ces éléments. Ça ne veut pas dire qu'ils existent nécessairement, ça ne veut pas dire que le comité a décidé qu'ils existent. Voilà, on lui demande de préciser. Quant à la partie B, où on demande à l'État partie de fournir des... Bon, c'est une procédure normale. Et donc, je propose pour nous, le Liban, qu'on adopte l'ensemble du paragraphe avec A et B. Thank you, Senegal. Je remercie Madame la Présidente. Madame la Présidente, comme vient de terminer le distingué délégué du Liban et la Jamaïque, il est d'usage effectivement de motiver les renvois. Et à ce titre, nous souhaiterions effectivement adopter la totalité du paragraphe. Je vous remercie. Thank you. Finland, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Finland feels it would be really important to take out the word outstanding universal value in the end of 5E because that is not established yet. Thank you, Madam Chair. Thank you, Finland. Do those who have just supported the referral of A and B object to the removal of that sentence? Algeria. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, très sincèrement, permettez-moi quand même de dire que nous avons adopté le paragraphe, il y avait la majorité simple, comme le conseiller juridique l'a dit clairement. Donc, normalement, on devrait déjà passer à d'autres paragraphes, très sincèrement. Ceci étant dit, même pour enlever la valeur universelle, mais toute l'affaire tourne autour de cette valeur universelle du site. Nous ne l'avons pas établie, c'est la raison pour laquelle nous demandons le renvoi. On n'est pas en train de dire que nous l'avons établi, et le potentiel existe. Il y a une divergence d'opinion de caractère scientifique. Laissons la chance par le renvoi, puisqu'il y a une mission qui va être invitée, de le faire. Alors voilà, on ne peut pas donc supprimer le point fondamental sur lequel tourne cette décision. Merci.
Mr. Balsamo, you have Thank you, the Madam floor. Chair. Just to precise that, in fact, when we talk about a referral, it means that outstanding universal value is already established, and when we talk about deferral, it is not yet established. So that's the difference. So if you, the simple majority agree on the term of referral, you're assuming there's an OUV. Right? So we can't eliminate the word Finland, sorry. I think with that being said, we do have a simple majority for referral. We must proceed. And I now adopt paragraph 5 of the decision as amended. As amended. Amended by Algeria. So, yeah, so, Rapporteur, could you go on to paragraph 6, please? Thank you, Madam Chair. Just before reading out paragraph, the next paragraph, allow me just to make a technical question. And because it was requested by the distinguished delegate of Lebanon that in order to maintain the consequence, and it was also highlighted by the distinguished delegate of Senegal, that in order to maintain the accurate wording in this kind of decisions, we can or we could move this paragraph 5 as new paragraph number 2. I don't know if this is possible, but it's just a technical question of accommodating paragraphs, Madam Chair. Probably we can ask the legal advisor to know about it before reading the next paragraph. Legal advice, would you like to clarify? Thank you, Madam Chairperson. We note that the previous paragraphs have been already adopted. However, if there's a consensus or a majority in the committee to shift to paragraph 5 and paragraph 2, I mean, it's not really a legal issue because the substance of the paragraphs are not being modified once again. Thank you. I think for the sake of order and from what we've heard, we can move it to 2 if there's no problem with the adoption. With that being said, can we now move on to paragraph 6, is it? You have the floor, Rapporteur, Mr. Rapporteur. Thank you, Madam Chair. So now I proceed to read paragraph number 6, new paragraph number 6 in English version because that was the original version as proposed. Recalling Decision 37-8B 15 adopted at its 37th session, non-pen 2013, reiterates its request to IUCN to revisit and update its thematic study on World Heritage volcanoes to clearly articulate a short and appropriately balanced list of the strongest remaining candidate volcanic sites with potential for inscription on the World Heritage List, and also requests IUCN to revise its thematic study on geological sites, the Geological World Heritage, a Global Framework 2005, to refine the proposed 13 themes, articulate the threshold of OUV, and clarify the difference between the criterion 8 for the World Heritage and the value of geoparks. Thank you, Madam Chair. Thank you. Are there any objections? I see no objections or comments with regards to paragraph 6.
Therefore, it is adopted. Mr. Rapporteur, shall we move on to the next paragraph? Thank you, Madam Chair. That was the last paragraph for this draft decision. Thank you very much. With that being said, I think we can now adopt the whole decision as amended. So I now declare decision 38.8b.11 adopted as amended. Thank you, distinguished colleagues. We have now closed item agenda 8B, and we will move on to close the agenda of item agenda 7A, which has still remained open, and we still have to examine the draft decision regarding the state of conservation of the old city of Jerusalem and its walls. This is decision 38.7A.4. I understand that a draft decision has been prepared in this regard and that it has been distributed in this room this morning. I'd like to know if there are any comments with regards to this proposal. Algeria, you have the floor. شكرا سيدتي الرئيسة. أود باسم الوفد الجزائري طلب إغلاق النقاش على هذه النقطة طبقا للمادة 32 من النظام الداخلي للجنة، والتوجه للتصويت السري على كامل القرار طبقا للمادة 41 من النظام الداخلي، وشكرا. Thank you, Algeria. Senegal, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Le Sénégal appuie l'Algérie et demande le vote. Oui, secret, bien sûr. Thank you very much. With that, I think it's, if you allow the Secretary to make the arrangements necessary for a secret ballot vote. I would like 2 tellers to nominate themselves. Are there 2? Shall I ask India, would you be a teller? Yes, thank you. Philippines? All right, so we have the Philippines and India as our 2 tellers. Thank you. All right, I've been asked to have 2 tellers from 2 different regions. So with that being said, I will like to ask Croatia to nominate itself as a teller, and together with India. Thank you very much.
Check. I have been informed that the ballot papers and envelopes have been distributed. Please could you let us know if you have not received a ballot paper and envelope. With that being said, could I kindly ask the tellers to stand by the ballot box in order for us to proceed. The ballot box is right here. India, Croatia. It's right here. I need to make a clarification, so I would ask the legal advisor to clarify, please, what is required. Is it simple majority, or two-thirds? Sorry, simple majority or two-third majority? Legal advisor, you have the floor. Merci Madame la Présidente. Je vous précise que pour ce type de décision, la majorité simple est requise. Merci Madame la Présidente. Thank you. With that being said, I will now pass on to Mr. Rao to call on countries for their vote. Thank you. Thank you, Madam Chair. I'll call out the names of the committee members according to the English alphabetical order. Please come and cast your vote, deposit your ballot in the box here where the tellers are standing. Algeria, Colombia, Croatia, Finland, Germany,
India, Jamaica, Colombia, if you're ready. Japan, Kazakhstan, Republic of Korea, Lebanon, Malaysia, Peru, Peru, could you please come and cast your vote? Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Senegal, Serbia, Turkey, Vietnam.
Distinguished colleagues, you have cast your vote, and I am here to read the results. There are 21 votes, 21 committee members voting, of which 8 were blank, 0 invalid, 13 valid. Therefore, the majority needed was 7. And to that, we got 12 yes and 1 no. The motion is now passed. Thank you. I therefore declare the decision 38.7a.4 adopted. Turkey, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. First of all, I have to commend the ambassadors and representatives of the concerned delegations for their particular efforts in formulating the language of the resolution in a way that would fit in the nature and the principles of UNESCO, and in a way to be conducive towards a more constructive engagement. I would also like to express that the current situation in the region in general and the status of the old city is already too complex, and in the lightest terms, that it requires constructive and consensus solutions rather than confrontational, unilateralist, or destructive actions, or the escalation of tension between the communities and states. We regret that the implementation of the decision taken by this very committee at its 34th session in Brasilia on the dispatch of a joint World Heritage Center ICOMOS reactive mission to the old city of Jerusalem and its walls failed at the last moment for unintended reasons. We call upon all parties to work expeditiously to waive any obstacle on the freedom of access and allow the mission to be conducted. We appeal not only the members of this committee, but the entire community of nations, and we request our Director General to reinvigorate its energy and efforts for the realization of this very mission. Thank you, Madam Chair. Thank you very much. Israel, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Israel is fully committed to the safeguarding of all cultural and religious sites in Israel as a whole, and in Jerusalem in particular, as well as to the freedom of access to the holy places of all religions, including Judaism, Islam, and Christianity. Israel executes archaeological works based on profound respect towards all religions and makes utmost efforts to show the respectful history of cultural heritage sites. What characterizes the work of the archaeologists is their commitment to give an appropriate representation and conservation of all archaeological and historical periods of the Holy City. The Israeli Authority of Antiquity is the official governmental authority which initiates and supervises all archaeological works undertaken in Israel, including Jerusalem. Every archaeological excavation activity must be approved and overlooked by this authority. This activity is done by the highest professional standards, and the authority is ready to have professional discussions wherever needed. All works are undertaken with full transparency. Moreover, all information regarding these works is published in different languages, online and in the sites themselves. Furthermore,
the municipality of Jerusalem is conducting continuous monitoring of all activities within the Old City of Jerusalem, and an annual report is submitted to the World Heritage Center on a regular basis. Clearly, the authors of this resolution chose to omit these facts and distort the reality. Let us all recall that the inscription of Jerusalem as a World Heritage Site in danger was only within the walls of the Old City. Therefore, any discussion on activities outside the walls is strictly irrelevant and beyond the mandate of the committee. Distinguished members, as you all know, last spring, a UNESCO technical mission was scheduled to visit 18 sites in the Old City and its walls indicated in UNESCO 2007 Action Plan for the Safeguarding of the Cultural Heritage of the Old City of Jerusalem. Regretfully, in the last minute, when UNESCO mission was ready to depart, the Palestinians violated the agreement to which they were party and chose to politicize the mission. By adopting this resolution, the committee once again fell into a trap of politicization, and we regret that some member states failed to sense the biased character of this wording, with its only purpose to single out Israel in this distinguished forum. This type of resolution contradicts the nature of UNESCO. Instead of bringing people together, it clearly divides them. Instead of building bridges between communities and religions, it only provokes tension. The nature of the Holy City is to promote tolerance, pluralism, and mutual understanding. Israel will continue with its devotion to the safeguarding the heritage of the holy sites in Jerusalem for future generations and for the well-being of its diverse population. I thank you, Madam Chair. Thank you. Canada, you now have the floor. Thank you, Madam Chair. Canada deplores this one-sided and unjust decision. Its adoption only further politicizes the work of the committee. Moreover, it is rife with clauses which have no place in a decision of the World Heritage Committee. Several decades of experience have demonstrated that the outstanding universal value of a World Heritage Site can only be preserved through a dialogue based on sound, independent scientific study. It is clearly not science that is motivating this particular debate. The political attempt to marginalize Israel, after all that Israel has done to restore and protect this historic site, is unconscionable. Madam Chair, in concluding, it is completely unproductive to single out and isolate Israel within the World Heritage Convention. Thank you. Thank you. Algeria, you now have the floor. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je saisis l'occasion pour mettre en exergue et en valeur la mission remarquable et unique de l'UNESCO qui constitue un forum irremplaçable pour le dialogue sur des biens communs à l'humanité. C'est cela que nous voulons d'abord mettre en exergue. Et ça s'applique naturellement et évidemment aux biens qui figurent sur la liste en péril, et c'est le cas de Jérusalem. Nous avons effectivement présenté ce projet de résolution au vote contre notre volonté, tout simplement parce que, depuis la réunion du comité à Brasilia en 2010, il y avait effectivement un consensus sur l'envoi d'une mission pour nous renseigner sur l'état de conservation de ce bien en péril, qu'il faut quand même souligner. Malheureusement, rien n'a été fait pour que cette mission parte. Il s'agit là d'un cri d'alarme, Madame la Présidente, que nous lançons aux membres du comité. Comment pouvons-nous adopter et inscrire de nouvelles inscriptions alors que ce bien qui est en péril, rien n'a été fait pour que l'on puisse au moins avoir le suivi, le renforcement du suivi de l'état de conservation de ce bien. Rien n'a été fait depuis 2010. Ce n'est quand même pas normal. Et si ce bien est inscrit sur le patrimoine de l'humanité, eh bien, justement, c'est pour permettre aux États membres d'être renseignés sur ce qui s'y passe. Alors, notre résolution se veut vraiment un cri d'alarme.
il nous interpelle, Madame. Nous ne pouvons pas rester sans lui donner une suite. Nous devons prendre une décision, mais crédible, puisque j'ai entendu dire qu'on est là pour préserver les sites. Préservons-le, celui-là est en péril. Nous devons prendre une décision pour permettre qu'un suivi, mais réel et efficace, soit accordé à ce bien en péril qu'est Jérusalem. Je vous remercie et je vous prie de faire quelque chose, Madame la Présidente. Thank you very much, Algeria. Jordan, you now have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان المملكة الأردنية الهاشمية تعقيبا على عدم التزام إسرائيل بقرارات اليونسكو وتزويرها للحقائق. سعادة الشيخ المياسة بنت حمد آل ثاني، السيد كيشور راو رئيس مركز التراث العالمي، أعضاء اللجنة والدول المراقبة الأفاضل، أود بما أن الأردن لأول مرة تتكلم في هذه الجلسة أولا أن أعرب لدولة قطر الشقيقة عن شكر وتقدير المملكة الأردنية الهاشمية على نجاح أعمال هذه الجلسة وسلاسة تنظيمها وإدارة أعمالها، والشكر الكبير لكل جهد شرعي قانوني حريص على الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وأسوارها. ويكرر الأردن تذكير إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال القائمة على الأرض بضرورة الالتزام بوقف عشرات مشاريع تهويد تراث بلدة القدس القديمة ووقف تغيير الوضع القائم ستاتوسكو ما قبل الاحتلال، وضرورة تمكين هيئات اليونسكو من المساعدة في الحفاظ على تراث وأصالة موقع تراث عالمي هام ومقدس يتعرض اليوم لأبشع عملية تدمير، طمس معالم إسلامية وبيزنطية وغيرها بطريقة علنية وسرية على يد دائرة الآثار الإسرائيلية، الأمر الذي يعد خروجاً على القانون الدولي وخرقاً لاتفاق السلام بين الأردن ودولة إسرائيل عام 1994. وإذا كانت اليونسكو قد عاشت يوم أسود بتسجيل قرية بتير موقع فلسطيني على لائحة التراث العالمي بحسب تعبير ممثلة إسرائيل لهذا الاجتماع، فإن مدينة القدس تمر بأيام سوداء ومنذ سنين بما تعانيه من تعدي على تراث القدس، والأكثر سواداً أن هذه الاعتداءات تعصف بجهود السلام ومحاولات بناء جسور الثقة، خصوصاً عندما تحول سلطات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى كل يوم بعد يوم لثكنة عسكرية بهدف حماية أقلية متطرفة لا تخفي مخططاتها لهدم أحد أقدس 3 أماكن عبادة وتراث في الإسلام. ولا يخفي الأردن ومعظم دول العالم أننا انتقلنا من مستوى القلق لغة هذا القرار إلى مستوى الإحباط الشديد جراء انتقال الانتهاك الإسرائيلي من مستوى التدخل الغير قانوني والغير علمي في صيانة طريق باب المغاربة جراء انتقال إسرائيل من مستوى التدخل الغير قانوني والغير علمي في طريق باب المغاربة إلى مستوى متقدم، وهو إزالة معظم طريق باب المغاربة، واليونسكو والمجتمع الدولي يتفرج لكنه عاجز عن التدخل لإنقاذ هذا الجزء الهام من تراث مدينة القدس. وطريق باب المغاربة مجرد مثال من قائمة انتهاكات طويلة. ويشاركنا في هذا الإحباط اليوم مجلس وإدارة أوقاف القدس الإسلامية ومفتي المدينة المقدسة وبطريرك القدس وكنيسة القيامة وغالبية أهل القدس الذين تألموا كثيرا، كما هو ألم الدول التي صوتت اليوم لصالح قرار القدس، وذلك عندما قرأوا في التقرير المعزز 13 والصادر عن مركز التراث العالمي للعام 2014 قرأوا تلخيصا لتقرير دولة إسرائيل يصف بالملخص معظم هذه الانتهاكات على أنها أعمال حفاظ على تراث المدينة المقدسة. ومن المثير للغرابة أن نجد في هذا التقرير المعزز إدراج عنوان استفزازي جدا مقدم من قبل سلطات الاحتلال لليونسكو يصف المسجد الأقصى على أنه جبل الهيكل، كما نقرأ لغة تسرق مشاريع الإعمار الهاشمي التي تنفذها إدارة أوقاف القدس في المسجد الأقصى وتصفها على أنها مشاريع صيانة إسرائيلية تحت إشراف دائرة آثار سلطة الاحتلال الغير قانونية. وهذا هو موقف مجلس كنائس القدس الذي صدر اليوم، والتي ترفض أن يسمى تدخل سلطة آثار الاحتلال الجبري
في شؤون ترميم الكنائس على أنه عمل إيجابي، كما هو حال التدخل الجاري هذه الأيام داخل كنيسة القيامة نفسها. ويزيدنا إحباط أنه وبالرغم من كل هذه الانتهاكات لا يزال هناك دول ومنظمات تتبع للقانون الدولي ولهذه المنظمة الكريمة تتحسس من إطلاق صفة سلطات الاحتلال على السلطات الإسرائيلية وممارساتها في الأرض المحتلة عام 1967. آن الأوان بأن لا تكون المجاملة على حساب تراث يتم تدميره كل يوم وعلى حساب مناصرة عدالة قضية الحفاظ على تراث مدينة القدس وفلسطين، كما هو الحال بالنسبة لكافة مواقع التراث العالمي. ويطلب الأردن ضم هذه الكلمة لوثائق الجلسة 38 للجنة التراث العالمي، مع خالص الشكر والتقدير لكم جميعا. Thank you very much. شكرا الأردن. فلسطين. Merci Madame la Présidente. Je commencerai par remercier tous les pays qui ont voté en faveur de la résolution. Je suppose, et j'en suis certain, que c'est leur conscience et leur attachement au droit et au principe de la légalité internationale qui ont déterminé leur vote. Je voudrais également dire que si nous n'étions pas dans une situation tellement tragique, il serait presque comique d'entendre certains délégués, je pense notamment à la distinguée déléguée du Canada, présenter une occupation comme étant la victime des occupés. Ça, on ne l'a pas encore entendu dans cette salle, mais il y a toujours une première fois. Je voudrais également dire, et c'est fondamental, que contrairement à ce qui a été présenté par la déléguée d'Israël, nous avons fourni les documents qui devaient être soumis à la discussion dans l'espoir d'un consensus dès le premier jour de l'ouverture de nos travaux. Nous n'avons à cette heure pas encore reçu la moindre réponse et la moindre ouverture pour entamer un dialogue. Nous voulions arriver à une forme consensuelle, elle nous a été refusée. Je voudrais également souligner une ironie amère de la Palestine. La Palestine détient un triste record aujourd'hui, qui est celui du plus grand nombre de décisions onusiennes qui n'ont pas été appliquées. Et je crois qu'il est maintenant de notre devoir, non pas d'arrêter de nous battre sur le plan du droit, d'arrêter de nous battre sur le plan des textes, mais je crois qu'il est de notre devoir maintenant de passer à un combat pour que ces résolutions ne deviennent pas simplement une collection de papiers, mais des résolutions et des décisions qui nous permettent d'arriver à une application concrète de leur contenu. Et je pense en premier lieu précisément à ce que ma distinguée confrère de l'Algérie a avancé. Il est temps de reprendre concrètement la lutte pour que cette décision fondamentale de l'envoi d'une mission technique dans la vieille ville de Jérusalem voit le jour. سيدتي الرئيسة، اسمحي لي وقد اقتربنا من نهاية أعمالنا أن أتقدم باسمي وباسم وفدي الفلسطيني ببالغ الشكر لدولة قطر الشقيقة على ضيافتها العربية العريقة. كما أود التعبير عن إعجابي وإعجاب وفدي لإدارتكم الحكيمة لأعمالنا طوال أيام انعقاد جلساتنا. وأخيراً وليس آخراً، لن يغادر وفدنا قطر قبل التعبير عن سعادتنا طول إقامتنا عندكم، حيث شعرنا منذ لحظة وصولنا أننا مقيمون في بلدنا. وشكراً. Thank you very much. Distinguished colleagues, if you allow me, I will speak in Arabic. زملائي الأعزاء، لقد تم اعتماد القرار الخاص بمدينة القدس القديمة، والتي تمثل موقعاً هاماً من مواقع التراث العالمي. أتمنى أن يساهم تبني هذا القرار في تقارب وجهات النظر حول مسألة تهمنا جميعاً، وهي مدينة القدس القديمة والمواقع الأثرية المحيطة بها. لا شك أن مدينة القدس تشكل الأمل والحلم في قيام حوار وتحالف بين الحضارات والثقافات المختلفة المبني على احترام القيم المشتركة للشعوب. وأعرب عن صادق الأمل في أن نتمكن من التأكيد على أن
أمن التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة يمثل فعلا قيمة مشتركة لنا جميعا، وأن حمايتها يشكل قضية يجب أن نتحالف جميعا من أجلها. أخيرا، إن الإضرار بالممتلكات الثقافية والتاريخية والدينية تمس الإنسانية والتراث العالمي كافة، وعليه أتمنى أن نستمر في توحيد جهودنا وموافقتنا الإنسانية، لا سيما عندما نكون بصدد حماية الممتلكات والآثار التاريخية للبشرية. وشكرا. Distinguished colleagues, we are now finished with 7A, and I would like to call on my distinguished colleague from the Senegal to continue the agenda for today. Thank you very much. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Excellences, bonsoir. Nous allons maintenant continuer avec notre agenda au point 8B et procéder à l'adoption des 3 déclarations de valeur universelle des sites inscrits à la 37e session de Phnom Penh l'année dernière. Vous trouverez ces 3 déclarations dans le document 8B et j'invite à présent M. Balsamo à présenter ce point. Je vous remercie. M. Balsamo. Merci, Madame la Présidente. At its last session in 2013 in Phnom Penh, the committee provisionally adopted 3 statements of OUV of properties which were originally recommended for deferral and referral. And the 3 statements concern the following properties: Iran, Golestan Palace; Lesotho, South Africa, Maloti Drakensberg Park; Portugal, University of Coimbra, Alta and Sofia. Draft decision 38,8B45 is on page 45 of the English and page 47 of the French version of document 8B. Thank you, Madam Chair. Je vous remercie, Monsieur Balsamo. Et s'il n'y a pas de commentaires ou d'objections, je voudrais vous inviter à procéder à l'adoption du projet de décision 38 comme 8B45. Y a-t-il des objections ou des commentaires? En l'absence, excusez-moi, Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pour ce projet de décision, on n'a pas reçu des amendements, sauf que la délégation du Sénégal nous a proposé des changements de rédaction sur la brève synthèse du site de Lesotho,
mais c'est juste quelque chose, quelques changements qui sont déjà approuvés avec l'État partie et avec l'organe consultatif, donc ce n'est pas vraiment nécessaire de les refléter sur les écrans, sauf faire la référence à que nous avons reçu ces clarifications. Ils seront clairement reflétés sur la décision finale, mais pas d'amendement sur la décision telle qu'elle est. Merci, madame. Je vous remercie, M. Gutiérrez. Donc, en ayant à l'esprit ce que le rapporteur vient de nous dire, pouvons-nous adopter cette décision? La décision est adoptée. Je vous remercie. Nous allons examiner à présent les modifications mineures. Quoi donc? Je disais donc que nous allions examiner les modifications mineures de délimitation. Alors, je vous prierai de m'excuser du français approximatif. J'ai une version anglaise et je fais de la traduction automatique. Donc, qui ont été déjà inscrites à la liste du patrimoine. Vous trouverez donc ces projets de décision dans le document 8B AD. Et je vais donc demander à l'UICN et à l'ICOMOS de faire leur présentation, les priant d'être extrêmement concis. Et je vais donc arbitrairement allouer 1 minute pour présenter chaque modification mineure, chaque proposition de modification mineure. En vous remerciant par avance, donc je vous suggère de commencer par les biens naturels et l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, nous allons examiner le dossier du Panama, projet de décision 38 comme 8B 46. UICN, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. C'est la proposition d'ajouter une superficie de vers 30 000 hectares à la Darien, le parc national de Darien. Selon l'UICN, c'est le type de changement qui pourrait être accepté, mais il y a quelques clarifications qui sont nécessaires avec ce dossier, qui sont constatées dans point 2 de la décision. Donc, nous proposons de renvoyer cette proposition à l'État partie pour des détails complémentaires. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur Batman. Y a-t-il des objections ou des commentaires? En l'absence, je déclare la décision adoptée. Donc la décision 38 comme 8B46 est adoptée. Nous passons donc au site mixte pour l'Asie et le Pacifique et nous allons examiner le projet de décision 38 comme 8B47. Il s'agit de la zone de nature sauvage de Tasmanie, en Australie. Je vous redonne la parole. Monsieur Bradman. Ou il commence? Il commence d'abord. Thank you, Madam Chair. The current proposal is to reverse part of a minor boundary extension to the eastern and northern boundary of the property that was approved by the committee at its last session in 2013. The extension submitted last year was on the basis of natural values only and did not address cultural values. The committee, at its 37th session in Phnom Penh, decided to approve this extension on the basis of the information provided for its natural values. But it noted, on the basis of the ICOMOS evaluation and undertakings given verbally by the state party, that the extension appeared to contain significant cultural attributes that related to those within the wider property. The committee requested the state party to undertake further study and consultation with the Tasmanian Aboriginal communities in order to provide more detailed information on the cultural value of the additional areas and on how these relate to the outstanding universal value of the then existing property. And at the committee session last year, the state party agreed to undertake this work. Turning to this year's request to reduce the boundaries, ICOMOS notes that the justification for reduction is not based on any assessment of how the proposed boundary relates to cultural attributes. Nevertheless,
from the information that is available to us on protected cultural sites, ICOMOS understands that significant cultural attributes are present in the extended property, and if the boundaries were to be reduced, important cultural attributes would be excluded. If the current reduction were to be approved, presumably the state party would consider that it no longer had an obligation to survey the wider area covered by the 2013 extension. Although the state party states that consultation for the previous modification was insufficient, it provides no information to suggest that adequate consultations have been undertaken for this request, particularly in relation to Aboriginal communities. ICOMOS considers that this proposal fails to make a convincing case that excluding areas of significant cultural attributes will strengthen the credibility of the World Heritage List as suggested by the state party. ICOMOS further considers that as such a reduction would effectively reverse the commitments given by the state party at the last committee session, it would appear to weaken rather than strengthen the credibility of the list in terms of working against the best interests of the cultural attributes of the property. ICOMOS therefore does not support this request. Thank you. And now I think IUCN would like to comment. Je remercie UICN et non, ICOMOS et donne la parole à l'UICN. Thanks, Madam Chair. I'll try to be very brief. So ICOMOS has already introduced the detail of the proposal and recalled that this is a site that's been discussed by the committee a number of times that led to the proposed modification that was approved last year. The new proposed justification for removal of areas in the current proposal is extremely sparse in the material that's been provided, and it doesn't compare in quality to the clearly argued position in the proposal for additions that were made last year. In essence, the proposal suggests removal of areas of plantation and logged forests. However, IUCN notes that the amount of such areas is actually very small in relation to the additions last year, and that large areas of important natural forest are included in the proposed excisions. And furthermore, to the extent there were areas of plantation and logged forests, these were noted last year and considered in the evaluation and by the committee. We consider that the proposed excisions would remove attributes justified as contributing to outstanding universal value would reduce the integrity of key aspects of the property, notably connectivity along its eastern boundary, which has been a continual subject of reflection by this committee and by the state party over many years. For these reasons, IUCN agrees with the assessment of ICOMOS that this is a proposal that should not be accepted as a minor boundary modification, and the draft decision is in page 8 of the English version and page 9 of the French version of 8B add. Thank you, Madam Chair. Je vous remercie. La parole est à présent aux membres du comité s'ils souhaitent la prendre. La Colombie a la parole. Gracias, señora presidenta. Colombia respalda el borrador de la decisión integralmente tal como fue presentada. Gracias. Je remercie la Colombie et donne la parole à l'Allemagne. Merci, Madame la Présidente. L'Allemagne soutient aussi le projet de résolution. Merci. Je remercie l'Allemagne et donne la parole au Portugal. Merci, Madame. We are completely in agreement with the recommendation of IUCN. We are dealing today again with an issue that has been submitted to the committee last year in an opposite direction. Last year, the committee was requested to approve an extension to this site. Today, we are requested to reduce 43% of that extension. We may have reasons to question if, next year, we will be requested to accept a new extension or another delisting of this site. On the other hand, the justifications presented to the reduction are, to say the least, feeble. Accepting this delisting today would be setting an unacceptable precedent impossible to deny in similar circumstances in the future. If this committee cares for conservation, according to a responsible engagement of states party to the convention when they submit their nominations, we cannot accept this request delisting. We cannot also disregard the positions voiced in this issue by the Australian Senate, by nature conservation associations, and I would dare say, most of all, by indigenous communities.
They all go in the sense of not accepting this delisting, and so do we. Thank you, Madam. Je remercie le Portugal et vais reformuler. La parole est aux membres du comité qui souhaitent faire une objection au projet de décision. Alors, pardon? Il n'y a plus rien, d'accord. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pour ce projet de décision 38 comme 8B47, on n'a pas reçu des amendements, donc vous pouvez procéder pour l'adoption. Merci. Je vous remercie. La décision 38 comme 8B47 est donc adoptée. Je voudrais que nous passions à présent aux biens culturels et nous allons examiner le dossier. On passe au bien culturel. Donc, le premier dossier est celui de l'Afrique du Sud. C'est bien cela? Et voilà. Je voudrais inviter à présent ICOMOS à prendre la parole très brièvement. Thank you, Madam Chair. This minor boundary modification, could we have the next slide, please, is for the creation of a buffer zone. The buffer zone now presented was considered by ICOMOS in an advisory mission invited by the state party. ICOMOS considers that the proposed boundary, based on detailed assessment of land around the property, is acceptable. The issue of the protection is, however, more complex. At the time of drafting the ICOMOS report, which you have, it was assumed that the buffer zone would be protected by the National Environmental Management Protected Areas Act, as stated by the state party in its request. Recently, however, we have been notified by the state party that this interpretation of the Act has been disputed by a legal advisor, who now maintains that only the property has legal protection, not the buffer zone. This therefore leaves the buffer zone unprotected as an entity. The state party has, however, submitted detailed supplementary information that sets out that the buffer zone will have protection under a different act, the National Environmental Management Protected Areas Act, which allows zones to be approved with associated regulatory tools. Both of these need to be defined and submitted. It is, however, suggested that this environmental protection will include a strong presumption against mining activities, which will need to prove that they have no adverse impact on cultural heritage. The committee also requested that the state party provide information on mining licenses. From the information we now have, the situation is as follows and slightly different from how it was set out in our report. Legal protection prohibits mining in the property, and the one license issued has been annulled. As the buffer zone will not be a protected area, there will be no presumption against mining licenses being issued in the buffer zone, and the current 16 licenses cannot be cancelled. The situation, therefore, is now different from the one that prevailed at the time ICOMOS drafted its report, and ICOMOS considers or suggests that our recommendations needs to be revised. While ICOMOS regrets that it is not now possible to annul the existing mining licenses in the buffer zone, we appreciate the commitment of the state party to use the tools they have under the Environmental Management Protected Areas Act to ensure that the buffer zone is adequately protected. We consider, however, that the recent management plan for the property needs to be augmented to set out a presumption against mining in the buffer zone. In the light of this changed situation, ICOMOS would like to suggest a revised conclusion which deletes the first two bullet points, which mention the buffer zone being protected area and confirming that existing mining licenses will be closed, retaining the second two bullet points relating to the National Environmental Management Protected Areas Act and the offsetting arrangements for
for which we have not yet received information, and adding a third point that includes requesting inclusion in the management plan of an aim to set out a presumption against mining in the buffer zone. We would be happy to answer any questions about this additional information. Thank you, Madam Chair. Je remercie ICOMOS et donne à présent la parole au Sénégal. Merci, Madame la Présidente. Donc, le Sénégal a bien sûr étudié la proposition, a pris aussi contact avec l'État parti. Et comme vient de le dire plus ou moins la représentante de l'ICOMOS, il y a un certain nombre d'actes importants qui ont été pris, notamment la prohibition des activités minières, une compensation, une zone tampon exclusive importante. Et je pense que toutes ces informations doivent amener à réviser la proposition, ce que nous avons fait d'ailleurs en proposant une modification de cette décision. Mais comme les principaux intéressés sont là, notamment le ministre en charge de ce dossier, nous aurions souhaité qu'il lui soit donné la parole afin qu'elle puisse éclairer davantage le comité. Merci. Je remercie le Sénégal. S'il n'y a pas d'autres interventions, je souhaiterais rapidement donner la parole à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a la parole. Thank you, Excellency, Chairperson of the World Heritage Committee. On behalf of the people of South Africa, I take this opportunity to thank you and the government of Qatar, as well as UNESCO, for the great hospitality extended to all delegates attending this session. And I thank the committee for giving the State Party of South Africa an opportunity to address them on this important issue of a boundary modification of one of our most important World Heritage properties. Many of you in the committee are quite familiar with the efforts of the State Party that we have undertaken in the past few years to improve the protection of a property. As a State Party, we have worked very closely with the World Heritage Center and the advisory body, ICOMOS, in ensuring that the property continues to enjoy adequate protection against any possible threat. In the last few years, it has become very clear that the existing buffer zone for the property is too large and indeed unmanageable. This is a fact that was also acknowledged by ICOMOS during the 37th session. In order to improve the protection of the property, the State Party has undertaken some scientific studies which covered aspects such as visual integrity protection and concentration of archaeological sites. The studies were used to inform the delineation of the proposed buffer zone. Through this process, we have ensured transparency to all stakeholders and kept the center and ICOMOS informed. In that spirit, the State Party at its own cost invited the center and ICOMOS for a technical advisory mission. We thank ICOMOS for responding positively to the invitation and undertaking the mission on March 2014. The report from ICOMOS agreed with the State Party's delineation of the new buffer zone. However, we have noted that ICOMOS has raised issues of mining prospecting licenses in the property and its buffer zone. I hereby confirm to this committee, as the Minister responsible for environmental legislation, that no mining is currently or will in the future be allowed in the property under discussion. With regards to the buffer zones, the State Party has effective instruments for management of development, and proposals are, we actually have such instruments such as the National Environment Management Protected Areas Act, which is in South Africa called NEMPA, the National Environmental Management Act, the Environmental Impact Assessment Regulations, sections of the Minerals, Petroleum Resources, and as well as the Mining and Biodiversity Guidelines. All those are instruments that are intended to protect the environment. The draft decision also requests that State Party to submit details of biodiversity offsets as requested by the 37th session. The State Party, in line with the decision of 37th session, will be responding to this request as part of a State of Conservation report, which is due in February 2016. The committee can be assured, therefore, that the buffer zone will be managed efficiently to ensure that it provides the necessary protection to the property. Mining in South Africa is one of the highest regulated land uses, which makes it impossible
that an authorization can be given where there is a chance that the protected area will be negatively impacted upon. The proposed buffer zone is of a size that management authority of this property will be able to monitor and manage effectively, as also witnessed and confirmed by ICOMOS during the technical advisory mission of the subsequent mission report that was tabled. We thank you for this opportunity and also for your understanding. Thank you very much. Je vous remercie, Madame le Ministre, de ces précisions. Je souhaite à présent donner la parole à ICOMOS s'il n'y a pas d'autres interventions des membres du comité. Non? ICOMOS a la parole. Thank you, Madam Chair. Just to clarify on one point, the Honourable Minister mentioned the existing buffer zone. I wanted to clarify that the existing buffer zone had been approved locally but had never been approved by this committee. So the buffer zone we are now considering will be the first official buffer zone, as it were, for this property. ICOMOS notes that details of the offsetting will be provided as part of the next State of Conservation report from the property. If this State of Conservation report is coming forward next year, likewise, we could be provided with details of the environmental management framework and the proposed instruments for putting that into force at the same time. ICOMOS would be happy with that arrangement. Thank you, Madam Chair. Je remercie ICOMOS et donne la parole à l'Algérie. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation qui a été faite par l'ICOMOS et aussi les informations et les éclairages qui viennent de nous être en tout cas fournis par Madame la Ministre de l'Environnement de l'Afrique du Sud sur la modification de ce site. Nous estimons que des mesures ont été prises, y compris au niveau législatif, basées sur des études scientifiques, mais aussi sur les recommandations de la mission d'évaluation de l'ICOMOS qui a été effectuée en Afrique du Sud, que les activités minières ont été arrêtées et qu'une zone tampon a été également mise en place pour une gestion efficace et protection de ce site. Donc nous sommes rassurés par cela et nous attendons d'arriver à la considération de la décision pour évidemment nous y joindre et appuyer ce que demande l'État partie. Merci. Je remercie l'Algérie. En l'absence d'autres commentaires, je voudrais me tourner vers le rapporteur. Il y en a un. Ah, la Croatie, s'il vous plaît. Thank you, Madam Chair. Actually, to avoid being repetitive after hearing what ICOMOS has said and the Honorable Minister of South Africa, we would also go for the minor modification. Thank you. Je remercie la Croatie. Donc, s'il n'y a pas d'objection aux propositions qui ont été faites, je vais me tourner vers le rapporteur. Monsieur Gutiérrez, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et en effet, tel qu'annoncé dans le débat, pour ce projet de décision 38-8B48, on a reçu des amendements de la part du Sénégal au paragraphe 2. En lisant, note la confirmation par l'État partie que l'activité minière est juridiquement prohibée dans les aires protégées, y compris dans les biens du patrimoine mondial. Après, pour le paragraphe 3, ou nouveau paragraphe 3, approuve la proposition mineure de modification des limites proposées pour la zone tampon du paysage culturel de Mapungubwe, Afrique du Sud, je m'excuse de la prononciation. Et après, un nouveau paragraphe 4, en lisant, demande à l'État partie de soumettre au Centre de patrimoine mondial le cadre de gestion environnementale de la zone tampon proposée, aussitôt après sa finalisation. Nouveau paragraphe 5 demande également à l'État partie de soumettre au Centre de patrimoine mondial des informations sur les compensations par rapport aux collieries comme demandé par le Comité de patrimoine mondial.
Et paragraphe numéro 6 demande en outre à l'État partie de soumettre l'accord de compensation de la biodiversité en relation avec la mine de Velle, tel que demandé précédemment par le Comité du patrimoine mondial. Donc voilà les amendements qu'on a reçus pour l'instant, Madame la Présidente. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur, et soumets donc ces amendements à l'approbation du comité. Y a-t-il des observations ou pouvons-nous adopter le document tel quel? ICOMOS, attendez, une petite minute, une minute, ICOMOS. Allemagne, vous souhaitiez parler? L'Allemagne a la parole. We are in favor for the original proposal, which was brought forward by ICOMOS. Je remercie l'Allemagne. Y a-t-il d'autres interventions avant que je ne donne la parole à l'ICOMOS? ICOMOS a la parole. Thank you, Madam Chair. First of all, just in response to the comment made by the Honourable Delegate from Germany, we had previously said that our original decision was no longer entirely appropriate given the new information we had about the possibility of giving legal protection to the buffer zone under the relevant act. We therefore recommended changes to our recommended decision, which was to take out the first two paragraphs, to keep the second two, and to add a third in connection with the management plan. The amendments put forward by Senegal do basically confirm what we were suggesting as an amendment. The only issue that wasn't picked up is by the management plan. But may I also say that it would be very helpful if a date could be suggested by which this material was supplied, and perhaps, as discussed earlier, this could be submitted with the State of Conservation report next year, if available. Finally, may I also say that paragraph 6 duplicates paragraph 5 as now drafted. Je remercie ICOMOS. ICOMOS ayant marqué son accord pour l'esprit de la décision telle qu'amendée, compte tenu des informations que nous avons reçues, est-ce que nous pourrions orienter notre débat sur les points qu'il vient d'évoquer, notamment sur le paragraphe 6, et autrement, bon, s'il y a des objections, naturellement, à ce moment-là, nous vous prions de vous exprimer. L'Inde avait... Non, d'accord, merci. La Pologne? Ah, pardon, excusez-moi, j'ai mal compris, c'est la Colombie. Monsieur l'ambassadeur? Gracias, señora presidenta. Nuestra delegación respalda plenamente la propuesta inicial presentada por ICOMOS y que ya ha sido respaldada por otras delegaciones que nos han antecedido en el uso de la palabra. Gracias. L'Algérie, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Non, je voulais quand même intervenir pour remercier l'ICOMOS qui a bien remis les choses en tenant compte des informations fournies par l'État partie, puisqu'ils ont enlevé d'ailleurs de leurs recommandations dans le projet initial de décision. Et donc ça répond parfaitement à ce que nous avions dit au départ. C'est la raison pour laquelle nous soutenons à la fois ce que dit ICOMOS et qui est parfaitement reflété dans l'amendement présenté par le Sénégal. Le renvoi, donc, merci. Dans l'approbation, évidemment. Je remercie l'Algérie et donne la parole au Sénégal. Merci Madame la Présidente. Bon, je ne ferai pas trop de commentaires sur ce qu'a dit l'Allemagne, mais je ne comprends pas. J'ai beaucoup de problèmes dans mon cadre logique à comprendre que l'Allemagne ne tienne pas compte de l'évolution de l'organisation consultative qui elle-même a posé son argumentaire
sur la base des informations crédibles données par l'État partie. Je suis aussi l'ICOMOS quand elle dit que le point 6 est certainement redondant. Bon, je pense qu'il n'y a pas de souci à biffer ce point 6. Et sur le fond, je pense qu'il y a une très grande convergence entre l'organisation consultative, l'État partie, les mesures qui ont été prises. Honnêtement, je ne vois pas la raison objective à vouloir être ici plus royaliste que le roi, à moins qu'il y ait d'autres arguments qui ne sont pas totalement mis à notre disposition. Merci. Je remercie le Sénégal et donne la parole au Liban. Avant cela, je voudrais instamment vous prier, puisqu'il semble avoir une grande convergence entre ICOMOS et l'État partie, à ne vous exprimer qu'en cas d'objection. Le Liban a la parole. Oui, Madame la Présidente, juste pour demander à l'Allemagne et à la Colombie s'ils vont contre la proposition d'ICOMOS de modifier d'amender le projet de décision suivant la dimension du Sénégal. C'est juste pour comprendre. Est-ce qu'ils veulent aller contre la proposition d'ICOMOS d'amender suivant la proposition du Sénégal? La Finlande a la parole. Thank you, Chair. Para 2, please, on the screen. In the end of Para 2, after the word properties, I would like to add the words and their buffer zones. Thank you. Je remercie la Finlande et je vois que l'Allemagne souhaite reprendre la parole. Thank you, Madam Chair. We are happy with the decision in the case that ICOMOS is happy with the decision, and I'd like to get a confirmation by ICOMOS that they are happy. Je vous remercie. À ce moment-là, je voudrais me tourner vers le... ICOMOS souhaite reprendre la parole, oui. I wonder if I can just try and explain why ICOMOS supports this amendment. We originally asked the state party to confirm that they would prohibit mining both in the property and in the buffer zone. That was done because at that time there was an understanding that both the property and the buffer zone were protected areas. As I explained earlier, the legal advice is now being given along the lines that they cannot make the buffer zone a protected area. As it's not a protected area, they cannot say that they will prohibit mining in the buffer zone. However, what they are saying is that under various environmental directives, which will allow the buffer zone to be zoned and regulatory tools to be applied, they are confident that mining will not be approved, but they cannot give the undertaking, as is worded there, that mining in the buffer zone will be prohibited. So I think they are saying that the only option they have is to protect the buffer zone under this other instrument, which allows very strict assessment of any proposals that are put forward, but they cannot categorically say that mining will be prohibited. Nor can they say that the existing licenses will be cancelled, which was also one of the other things that we requested. Legally, they say this is just not possible. So what I was setting out on behalf of ICOMOS and what is being proposed in this draft decision is the reality of the situation insofar as what the state party can offer to protect the buffer zone that's now being proposed. Je remercie l'ICOMOS de ces clarifications et souhaiterais vous inviter à adopter le projet de décision avec original, si vous voulez, en ayant retiré le paragraphe 6 qui était considéré comme redondant. Et donc, après les explications de l'ICOMOS, prier la Finlande de renoncer à son amendement, afin que nous allions rapidement au consensus et que nous adoptions cette décision. Vous avez la parole. Thank you, Chair. Everything is now crystal clear for Finland, and we are happy with being deleted our amendment. Thank you.
Je vous remercie. Je déclare donc le... Alors, c'était la décision... Je perds le numéro. La décision susmentionnée adoptée telle que amendée. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au Khalad al-Bahreïn, l'ancien port et la capitale de Dilmun. Donc, il s'agit du projet de décision 38 comme 8B 49. Et je voudrais inviter l'ICOMOS à présenter les modifications mineures qui sont au sujet. Voilà. l'ICOMOS, vous avez la parole. Thank you, Madam Chair. Next, please. Khalat al-Bahrain, ancient harbor and capital of Dilmun, was inscribed in 2005 under a different name. The proposal to change to its actual name was approved in 2006. In 2008, a boundary extension to include second component and the visual corridor in the sea as a buffer zone was approved. And in 2011, a retrospective statement of outstanding universal value was also adopted. Next, please. And here we can see the buffer zone the boundaries of the property and the amendment that are proposed and the minor boundary modification that are proposed. In 2012, an advisory mission was undertaken after the Kingdom of Bahrain informed that a highway was planned to cross through the buffer zone. And based on the results of the mission, alternative routes are being sought by the state party. Next, please. And the current minor boundary modification is proposed also within this context. So the minor boundary modification proposal concern the expansion of the nominated property and the expansion of the buffer zone. The first, the expansion of the nominated property, aims to include in the property ponds, groves, and agricultural gardens that are located west, south, and east of the property, in that they contain attributes conveying the outstanding universal value of the property that were before being left out. The enlargement of the buffer zone is meant to create a backdrop to the proposed expanded property. Next, please. To ensure the protection of the cultural landscape, as an amendment to the existing law is being prepared in order that this category is included in the law. And the approval of this amendment is awaited by the second quarter of 2014. Management arrangements are also in place. Therefore, ICOMOS recommends approval for this minor boundary modification, along also with the transmission of legal and planning tools being prepared once they are finalized. Thank you, Madam Chair. Je remercie ICOMOS. Y a-t-il des objections à la proposition, à la recommandation de l'ICOMOS? Le Liban a-t-il une objection? Le Liban a une remarque, Madame la Présidente. Je ne prends que les objections, Monsieur le distingué Je délégué. voudrais faire une remarque quand même. Le Liban voudrait faire une remarque. Ce serait bien que lorsque l'ICOMOS nous parle d'une zone core zone étendue, d'une buffer zone étendue, qu'on ait un plan où on puisse voir où était l'ancienne core zone, est-ce qu'il va s'agrandir, où était l'ancienne buffer zone, comment elle va s'agrandir, parce que, bon, pour qu'on puisse comprendre quelque chose, on veut bien applaudir, c'est bien, mais il faudrait qu'on comprenne un peu aussi. Merci. Je vous remercie de cette remarque méthodologique. Y a-t-il une objection? En l'absence d'objection, Monsieur le rapporteur, avez-vous reçu un projet d'amendement? Merci, Madame la Présidente. Pour le projet de décision 38 comme 8B49, on n'a pas reçu des amendements, donc vous pouvez procéder à l'adoption. Merci. La décision 38 comme 8B49 est donc adoptée. Je vous remercie. Nous passons à présent au complexe Maison Atelier Musée Plantin Moretus de Belgique. Je voudrais donc redonner la parole à ICOMOS à ce sujet. ICOMOS, vous avez la parole. Oui, la parole à Monsieur Balsamo d'abord. Merci Madame la Présidente. Juste pour vous rappeler que nous avons reçu une notification d'erreur factuelle concernant cette modification mineure qui se trouve à la page 9 du document 38 comme INF 8B4 rêve. Merci. Je vous remercie Monsieur Balsamo de cette précision. La parole est à présent à ICOMOS. Thank you, Madam Chair. This request is to reduce the buffer zone and for this property and can I have the next slide please?
The request was prompted by an executive order which came into force in 2013 that mandated Flanders Heritage to consider the impact of proposed development on World Heritage properties within 100 meters of the property and in a wider area for constructions over 15 meters high. ICOMOS welcomes the involvement of Flanders Heritage, but does not consider that a reduction in the buffer zone from 1,841 hectares to 9.63 hectares is necessary or will be beneficial. The State Party argues that the involvement of both Flanders Heritage and the City of Antwerp would lead to duplication, but we do not think this is a sufficient reason to reduce the buffer zones by such a dramatic size. Accordingly, ICOMOS does not support the proposed modifications. Je remercie ICOMOS. La parole est à présent au Liban. Merci Madame la Présidente. Le Liban a deux questions à poser. Est-ce que l'ancienne buffer zone est aujourd'hui protégée par une autre règlement, une autre loi, une autre, par exemple, de secteur sauvegardé, etc. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est effectivement, quand on voit le bâtiment et sa taille en rouge et la buffer zone, c'est un peu grand pour une buffer zone, pour un petit bâtiment. En même temps, la proposition de modification a l'air effectivement aussi un peu trop petite et surtout un petit rectangle. Ça n'a pas l'air du tout d'être une buffer zone étudiée pour le bâtiment. Donc voilà mes deux questions. La première, c'est est-ce que l'ancienne buffer zone est protégée autrement que par la Convention ? Et est-ce qu'il y a une possibilité, d'après ICOMOS, de redessiner une nouvelle buffer zone plus petite que tout le quartier, mais qui ne soit pas évidemment de la taille proposée aujourd'hui? Je remercie le distingué délégué du Liban. Y a-t-il une objection à la recommandation de l'ICOMOS? En l'absence d'objection, je voudrais vous demander de donner un rapide éclaircissement au délégué du Liban. S'il vous plaît. ICOMOS. Thank you, Madam Chair. To answer the first point in the terms of protection, yes, the existing buffer zone is controlled by a local legislative mechanism which controls the whole zone. The advantage of the current buffer zone is it is an entity in terms of that local legislation, and it is protected as an entity, which it makes it easier, if I may say so, to use that larger already existing protected area as a buffer zone for the property. The existing buffer zone in our view is, the proposed buffer zone in our view is much too small and would not provide adequate protection for the property in terms of certain types of construction which could impact on it. So we think the existing buffer zone, which was in place at the time of inscription, should be maintained. Je vous remercie de ces éclaircissements. J'ai vu que l'Allemagne souhaitait prendre la parole. Est-ce pour une objection? No, but I think we sent an amendment to the rapporteur. I see our rapporteur nodding, so I think. Donc, nous donnons la parole à M. Gutiérrez. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, on a reçu des amendements de la part d'Allemagne. Je passe au anglais afin de les lire tels qu'ils ont été soumis. So, Germany is proposing amendments in paragraph number 2, reading as follows. Welcomes the efforts of the state party to reinforce the management of interventions in the buffer zone of its World Heritage properties through a new executive order. Then, a new paragraph number 3 recognizes that considering this new executive order, a general re-evaluation of the buffer zones seems sensible. Then, a new number 4 does not approve the proposed minor modification to the boundary of the buffer zone for the Plantin Moretus House Workshops Museum Complex, Belgium,
but invites the state party in collaboration with the advisory body to work out a new proposal for a relevant and feasible buffer zone for the Plantin Moretus House Workshops Museum complex, taking into account the provisions of the new executive order to be discussed by the World Heritage Committee at its 39th session in 2015. Donc, voilà les amendements qu'on a pour l'instant, Madame la Présidente. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il des réactions à cet amendement? Le Liban a la parole. Le Liban appuie la proposition de l'Allemagne. Y a-t-il des objections à la proposition de l'Allemagne appuyée par le Liban? Algérie. Merci Madame la Présidente. Ce n'est pas pour pour m'opposer, parce qu'on est là pour nous comprendre. Donc je ne suis certainement pas là pour m'opposer. Seulement, quand même, par rapport à la zone, au paragraphe 3, où l'on dit donc qu'en vertu de ce nouveau décret, une réévaluation globale des zones tampons semble motivée, puis après on invite l'État à faire cette justement réévaluation. Alors si on dit qu'elle semble seulement motivée, elle semble. C'est très peu, si vous voulez, ça paraît très faible. Alors ou elle s'impose et on l'a fait, ou alors elle ne s'impose pas, à ce moment-là, on ne le fait pas. Donc je pense que par rapport au 3, on devrait tout simplement dire une réévaluation globale des zones tampons s'impose. Et puis alors, on invite l'État partie à faire ce qu'il y a dans le texte. Là, je ne touche pas. Seulement, je dirais, pas « mais invite l'État ». On enlève ce « mais » parce que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Et invite l'État, plutôt. Mais pas « mais ». Et invite l'État, etc. Voilà. Je vous remercie, l'Algérie. L'Allemagne, est-ce que vous pourriez accepter ces propositions de modification? Je vous remercie. Donc, monsieur le rapporteur. Merci. Voilà. Allez-y, je vous en prie, parce que j'allais adopter avec des modifications, mais je vous en prie. Donc, la décision 38 comme 8B 50 est donc adoptée telle qu'amendée. Je vous remercie. Je voudrais à présent que nous passions aux zones archéologiques de Pompéi, Herculanum et Torre Annunziata en Italie, donc pour le projet de décision 38 comme 8B 51. Je souhaite à présent donner la parole à l'ICOMOS pour sa présentation. ICOMOS, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Suite à 2 missions récentes conjointes du Centre du patrimoine mondial et d'ICOMOS et d'une recommandation du comité, l'État partie avait été invité à produire un projet de zone tampon et à retoucher légèrement les limites du bien à Herculanum en fonction de découvertes récentes suivantes. Sur cette carte fournie par l'État partie, nous voyons la proposition de zone tampon qui s'étend très largement entre le Vésuve et la mer et qui recouvre une zone fortement peuplée suivant différentes municipalités. Suivant, les modifications proposées par l'État partie à Herculanum sont en fait une zone supplémentaire de 11,32 hectares qui couvre un champ potentiel archéologique mais qui sont actuellement recouverts par une ville. Suivant. En outre, l'État partie a proposé un bien à Stabiae de près de 24 hectares. Suivant. Et un autre bien de près d'1 hectare, la Villa Regina à Bosco Real. Suivant. En conclusion, ICOMOS recommande que les modifications mineures de limites et de modification des zones cœurs archéologiques soient renvoyées à l'État partie afin de lui permettre de donner des explications supplémentaires sur la logique retenue pour définir les nouvelles limites du bien à Herculanum, d'expliquer en détail les implications de la gestion sur les parties très urbanisées concernées par la proposition, de reconsidérer la proposition d'inclure les villas à Bosco Real et à Stabiae comme des extensions majeures du bien et non comme des extensions mineures,
d'expliquer davantage les raisonnements qui ont présidé au tracé de la zone tampon, de fournir des informations sur la manière dont les différents niveaux de protection en vigueur fonctionnent dans la pratique et comment ils seront appliqués dans la zone tampon, enfin de décrire en détail ce que sont les dispositions de gestion pour cette zone tampon, notamment dans le cadre du développement urbain de cette région. Merci Madame la Présidente. Je remercie ICOMOS. Je souhaite à présent donner la parole aux membres du comité dans l'hypothèse où il y aurait des objections à la recommandation de l'ICOMOS. Pas d'objection? Très bien. Monsieur le rapporteur, auriez-vous reçu des projets d'amendement ou des amendements sur le projet de décision? Merci, Madame la Présidente. Nous n'avons pas reçu des amendements. Donc, vous pouvez procéder pour l'adoption. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Donc, en l'absence d'objection, je voudrais déclarer la décision 38 comme 8B 51 adoptée. Je vous remercie. Nous allons donc passer au Centre historique de Florence pour le projet de décision 38 comme 8B 52 et souhaite à présent redonner la parole à l'ICOMOS pour sa présentation. Merci Madame la Présidente. Lors de son inscription au patrimoine mondial, il n'y avait pas de zone tampon et l'État partie vient de faire une proposition d'une vaste zone entourant le bien de plus de 10 000 hectares et qui concerne 4 municipalités qui l'ont approuvé. Suivant. Toutefois, l'ICOMOS recommande que l'examen de la zone tampon proposée pour le centre historique de Florence soit renvoyé à l'État partie afin de lui permettre d'expliquer en détail le raisonnement qui sous-tend la délimitation de la zone tampon, de clarifier et d'illustrer au moyen d'une documentation cartographique et visuelle les vues, panoramas et belvédères qu'il convient de protéger, y compris ceux qui se trouvent à l'intérieur du bien inscrit et qui sont dirigés vers les collines extérieures, d'expliquer en détail comment les systèmes de protection et de gestion du bien fonctionnent dans la pratique, de clarifier comment et à partir de quand le système de gestion et de planification soumis en 2006 sera modifié de manière à inclure les mesures réglementaires et de gestion nécessaires pour permettre à la zone tampon d'agir effectivement comme niveau supplémentaire de protection. Enfin, d'adopter et d'approuver les réglementations urbaines concernant le respect des belvédères et des vues dans toutes les décisions futures en matière de planification de la construction. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie. Je remercie donc ICOMOS et me tourne vers les membres du comité au cas où il y aurait des objections à la recommandation de l'ICOMOS. Donc, puisque le comité suit la recommandation de l'ICOMOS, Monsieur le rapporteur, auriez-vous reçu des amendements? Pas d'amendement, Madame la Présidente. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. À ce stade, nous allons donc déclarer la décision 38 comme 8B 52 adoptée. Je vous remercie. Je vais donc passer à l'examen des temples mégalithiques de Malte. Projet de décision 38 comme 8B 53. Et voudrais inviter ICOMOS à nous en faire la présentation, à nous faire la présentation des propositions de modification mineure. ICOMOS, vous avez la parole, s'il vous plaît. Thank you, Madam Chair. Next, please. The civil property was inscribed in 1980, and at that time, no buffer zone was proposed. The present proposal concerned the creation of an official buffer zones for each component of the property, which only enjoy national buffers. Due to the proximity between Taha, Grat, and Skorba, and between Ajakim and Naidra, single buffer zones cover each pair of the sites, while the other two are their own individual buffer zones. Next, please. ICOMOS notes that no textual description of the buffer zones has been provided, and that the maps submitted consist of the same plan submitted in 2005, except for Gigantia, for which a larger buffer zone has been conceived. Next, please. The monuments, that is the inscribed properties,
are well protected under the Maltese legislation, and the buffer zones are subject to restriction imposed by the legal and planning systems. ICOMOS, however, notes that no information has been provided for the management arrangements in place for the buffer zones. Next, please. ICOMOS further notes that there are areas of overlaps between the proposed buffer zones and zones where development is permitted or is having a severe impact on the skyline of the Voltaged property. For instance, in Tagrat, Skorba, Gigantia, and Tarsien. Next, please. Therefore, since several issues concerning the boundaries protection and management need clarification, ICOMOS recommends that the examination of the minor boundary modification for the megalithic temples of Malta be referred back to the state party to allow it to provide textual description of the boundaries, information on the management arrangements in place or foreseen for the buffer zones, reinforcement of the site-specific limitation measures in the buffer zone for each property, and information on results of the local planning review. Thank you, Madam Chair. Je remercie ICOMOS et me tourne à présent vers les membres du comité pour le cas où il y aurait une objection à la présentation qui vient de nous être faite. N'en voyant pas, je me tourne vers le rapporteur qui me dit qu'il n'a pas d'amendement et que je suis tout à fait fondée à adopter la décision donc 38 comme 8B 53. Elle est donc adoptée. Je vous remercie et voudrais à présent passer au centre historique de Varsovie. ICOMOS, je vous redonne la parole à ce sujet. Merci Madame la Présidente. Une proposition de zone tampon a été soumise au comité en 2013 qui a été renvoyée à l'État partie afin de clarifier la question de la protection légale de cette zone tampon. Suivant. Une zone tampon est maintenant proposée de 667 hectares afin de préserver le centre historique. D'une part, la zone tampon proposée est clairement délimitée. D'autre part, les plans d'aménagement locaux sous forme de plans territoriaux urbains ont été approuvés et couvrent une grande partie de la zone tampon. Mais près d'un tiers échappe encore à cette protection. Suivant. Cependant, l'ICOMOS recommande que la zone tampon proposée pour le centre historique de Varsovie soit approuvée et en même temps, ICOMOS recommande que de manière urgente, la totalité de la zone tampon proposée soit couverte par des plans de développement territoriaux visant à garantir qu'aucun nouveau développement urbain n'ait un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. Suivant. À cette fin, ICOMOS recommande 8 conditions techniques précises qui doivent être intégrées dans tous les plans de développement concernant la zone tampon proposée. ICOMOS recommande également que l'État partie soumette un rapport au Centre du patrimoine mondial pour indiquer l'ensemble des progrès accomplis. Merci Madame la Présidente. Je remercie ICOMOS. Quelqu'un souhaite-t-il aller à l'encontre des recommandations qui viennent de nous être faites? Against? La Croatie. Non, ce n'est pas contre, c'est simplement pour informer le comité, Madame la Présidente, that we have prepared a minor amendment to this draft and that we believe that it's self-explanatory, so I don't think we need to go into detail. Thank you. Je remercie la Croatie et me tourne donc vers M. Gutiérrez, le rapporteur, pour cet Merci, amendement. Madame la Présidente. So, as announced by the distinguished delegation of Croatia, we have received amendments, minor amendments, for paragraphs 4E, in order to add a few words reading as follows: views to and from the World Heritage property should be carefully studied and significant views should be left open. Then Croatia is proposing to delete the 4G and proposing a new one reading as follows: within the buffer zone, the position of the historic preservation officer should be strengthened. And those are the amendments so far, Madam Chair. Thank you. Je remercie le rapporteur et me tourne à présent vers les membres du comité. Y a-t-il des objections
ou d'autres propositions d'amendement? N'en voyant pas, je me tourne de nouveau vers vous, Monsieur Gutiérrez. Voilà. Alors, je vous propose de déclarer la décision 38 comme 8B54 adoptée, telle qu'amendée. Je vous remercie. Nous allons à présent passer à Kizi Pogost, donc de la Fédération de Russie, et examinerons le projet de décision 38 comme 8B55. Je voudrais vous inviter, Ikomos, à faire la présentation. Thank you, Madam Chair. Next, please. Kizi Pogost was inscribed in the World Heritage List in 1990. At that time of inscription, the property was surrounded by a secure zone corresponding to the reserved territory of the open-air museum. The boundaries were broadly outlined but not defined by coordinates or by a precise description. Since 2005, the World Heritage Committee requested the State Party in subsequent sessions to clarify the boundaries of the buffer zone, and this clarification was provided at the 37th session within the retrospective inventory process. Next, please. The present proposal concerns the modification of the boundaries of the buffer zone as clarified through this retrospective exercise. The State Party feels that the buffer zone as submitted in 2013 does not fully guarantee the protection of the property. Therefore, it has submitted this minor boundary modification aiming to reinstate the boundaries of the buffer zone as originally set out in the nomination dossier, and secondly, slightly modify them by including 2 additional areas of the Bolshoi-Klimenevsky Island. Next, please. Land use and planning regulation have been established in the buffer zone, and management arrangements have been incorporated into the management plan as revised in 2013. ICOMOS acknowledges the efforts made by the State Party to clarify definitively the boundaries of the buffer zone. However, the reason to include the additional 590 hectares to the buffer zone have not been explained. Additionally, the cartographic identification of the proposed extension is not clear yet and adequately described, both at the cartographic and textual level. Finally, the updated management plan shows a buffer zone which differs from the one submitted for the minor boundary modification. Therefore, ICOMOS recommends that the modification to the buffer zone proposed for Kizi Pogost be referred back to the State Party so as it can submit maps in an appropriate scale and meet the requirement mentioned before and shown here in the screen. Thank you, Madam Chair. Je remercie ICOMOS et me tourne à présent vers les honorables membres du comité pour le cas où ils auraient des objections à la présentation qui vient de nous être faite. N'en voyant pas. Nous n'en avons pas vu. Hein. Monsieur le rapporteur, voudriez-vous me dire si vous aviez reçu des amendements? Non? Bon. Alors, bon, puisqu'il n'y a pas d'objection, je vais déclarer la décision 38 comme 8B55 adoptée. Ah non, plus énergiquement. Voilà. Maintenant, nous allons nous tourner vers l'Espagne et la cathédrale de Burgos. Donc, ICOMOS, je voudrais vous inviter à faire votre présentation. Thank you, Madam Chair. At the last committee session, the committee considered a buffer zone request for Burgos Cathedral. It approved the delineation of the buffer zone, but nevertheless referred the modification back to the State Party in order to allow it to provide much more details of the site management arrangements to be put in place in the proposed buffer zone and in relation to the Burgos Cathedral property and the route of Santiago de Compostela, which comes through Burgos at this point. The State Party has provided substantial details of the protection and management arrangements and has set up a special unit within the Burgos Municipal Council and undertaken to provide a management plan for the proposed buffer zone.
It has also agreed to undertake a joint review of the General Urban Development Plan and the Special Plan for the Historic Centre, both dating from the 1990s, in order to put in place adequate regulatory arrangements for the proposed buffer zone. In these circumstances, ICOMOS considers that this request should be approved. Next slide, please. But as you will also see, we have recommended that the State Party provide to the World Heritage Centre copies of the revised plans once they are completed and approved. Thank you, Madam Chair. Je vous remercie. Je me tourne à présent vers vous pour vous reposer la même question. Y a-t-il une objection à la recommandation? Monsieur le rapporteur, avez-vous reçu des amendements? Pas des amendements, Madame la Présidente. Merci. Je me vois donc contrainte d'adopter la décision 38 comme 8B 56. Je vous remercie. Je vous remercie de votre coopération sur ce point. Nous allons donc passer au point 8D de notre ordre du jour, qui est consacré à la clarification des limites et des superficies des biens par les États parties en réponse à l'inventaire rétrospectif. Je vous prierai donc de vous référer au document WHC 1438 comme 8D. Ce document présente les résultats de l'inventaire rétrospectif des dossiers de proposition d'inscription des sites inscrits sur la liste entre 1978 et 1998, et en particulier, il présente 37 clarifications des limites reçues de 17 États parties en réponse à l'inventaire susmentionné. J'invite maintenant Madame Petia Tocharova à nous présenter ce point. Madame Tocharova, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. I'm going to make a very brief presentation of this document. As the chairperson explained, this is a document which concerns the clarifications of property boundaries and areas by states parties in response to the retrospective inventory. The document presents a draft decision which concerns the adoption of 37 boundary clarifications, that is, clarifications of the delimitation of properties at the time of their inscription on the World Heritage List, which had been received from 17 states parties. As it was mentioned, the boundary clarifications were prepared in the framework of the retrospective inventory of nomination files of properties inscribed on the World Heritage List in the period 1978-1998. You'd note that there are two annexes to this document, which contain the information concerning the boundary modification and the respective World Heritage properties. And you'd note as well that the maps of the properties with the precise boundaries can be found on the website of the World Heritage Center, and there is a link in the annex which leads to the pages of the respective properties. There is also an Annex 2 which contains the boundary modification of one more complex boundary issues site. It's the serial property table of the World Heritage Property Historic Center of St. Petersburg and related groups of monuments. This is included in Annex 2. Altogether, this is the information I wanted to share with you. And just to let you know that since the first presentation of boundary clarifications in 2007, a total of 297 boundary clarifications has been successfully prepared by states parties and noted by the committee. There is still, we have 224 properties for which boundary clarifications are in preparation or in need to be prepared. And this includes 31 clarifications from Africa, 61 from Asia Pacific, 24 from the Arab states, 79 from Europe, and 29
from Latin America. Let me just, before going to the draft decision, let me just remind you that boundary modifications for properties for which no boundary clarifications have been made cannot be submitted. So it is, in a way, a precondition for submitting a request for for boundary modifications. The decision, the draft decision 38.8d is contained in point 4 of the document, and you'll see it. I'll ask our colleagues to put it on the screen. So thank you, Madam. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame Tocharova, pour ces explications. Comme vous le dites, nous allons regarder le projet de décision 38 comme 8D, et je voudrais demander à Monsieur le rapporteur s'il y a des amendements qui ont été reçus à ce sujet, et si les membres du comité, naturellement, auront des observations à faire à ce sujet. Monsieur Gutiérrez. Gracias, señora presidenta. Para este proyecto de decisión 38.8D no hemos recibido propuestas de enmienda, así que usted puede proceder a adoptarla. Muchas gracias. Je vous remercie. Le comité souhaite-t-il ajouter quelque chose? Bon. Je déclare donc le projet de décision, la décision 38 comme 8D adoptée, et vous remercie de votre coopération. Donc, nous allons passer au point 8E, qui concerne l'adoption des déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle. Je vais vous prier pour ce faire de vous référer au document WHC 1438 comme 8E. Ce document présente donc le projet de décision concernant l'adoption de 127 déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle qui ont été soumises par 50 États parties pour les biens qui n'avaient pas de déclaration approuvée au moment de leur inscription sur la liste du patrimoine mondial. Ces déclarations ont été incluses dans la langue dans laquelle elles ont été reçues en annexe du document. Madame Tocharova, voudriez-vous nous présenter ce document, s'il vous plaît? Merci, Madame la Présidente. Document 8E, as was mentioned by the chairperson, concerns the adoption of retrospective statements of outstanding universal value. It includes a draft decision concerning the adoption of 127 retrospective statements of outstanding universal value submitted by 50 states parties for properties which had no statement of outstanding universal value at the time of their inscription on the World Heritage List. You will note that the annex contains the full text of the retrospective statements of outstanding universal value concerned in the original language submitted. You'd note as well, as far as the SOUV, the statements of outstanding universal value presented in the document, we have 8 statements from Asia Pacific, 16 statements from Latin America and the Caribbean, and 95 statements from Europe and North America. No statements this year at the session from the Arab states and Africa. Let me also remind that since the adoption of the retrospective statements of outstanding universal value procedure in 2009, a total of 523 statements have been prepared by state party and advisory bodies and adopted by the committee. A substantial number of retrospective statements of outstanding universal value are still in preparation by the states parties or in the process of discussion between states parties and advisory bodies. I would also like to point out that the document contains the statements in the original language. It has been impossible for us to ensure the translation so far, but this is being done and will be done just after the session.
and the 2 languages will be posted, published on the web as soon as the language versions are ready. Let me remind you as well that at its 37th session, the World Heritage Committee adopted in the decision concerning retrospective statements of outstanding universal value, it adopted a decision that allowing statements to be retrospective statements to be updated when there is a change of name of the property, so that that change should be made by the World Heritage Center. And you will also know that the decision this year also makes a reference and asks the World Heritage Center to update the size of the property and/or its buffer zone as appropriate, following subsequent decisions of the committee concerning minor boundary modifications. Therefore, the Center is, of course, in the process of harmonizing all subheadings, adjusting names where necessary and where there has been a decision of the committee, and will certainly do so with regard to the updating of statements whenever a minor boundary modification concerning the area of property of the property has been adopted. I do believe that's all, Madam Chairperson, and maybe I could only just briefly recall paragraph 7 of the draft decision, which requests states parties to provide support to the World Heritage Center for translation of the adopted statements of outstanding universal value into respectively English or French, and finally it requests the Center to upload the version. So this is an appeal for financial assistance for accomplishing this work. I believe that's all, Madam Chairperson. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Tocharova. Je vais me tourner à présent vers le rapporteur pour le cas où il y aurait reçu des amendements. Merci, Madame la Présidente. Nous avons reçu pas d'amendements. Donc, vous pouvez procéder à l'adoption. Merci. J'ai failli espérer. Alors, en l'absence d'amendement, je voudrais donc déclarer la décision 38 comme 8E adoptée. Je vous remercie. Je voudrais à présent que nous passions au point 8C. Il s'agit de la mise à jour de la liste du patrimoine mondial et de la liste du patrimoine mondial en péril. À ce sujet, je voudrais inviter M. Alessandro Balsamo à faire sa présentation en prenant en compte les décisions qui ont été prises durant l'examen des rapports de l'état de conservation ainsi que des nominations des biens sur la liste du patrimoine. Donc, la mise à jour va faire l'objet d'une présentation orale. Monsieur Balsamo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. You should have received now document 8C, which was distributed a few moments ago. It's a document that normally is produced right after the closing of point 7 and 8. So I will present you a brief summary of the decision taken by the committee concerning inscription on the World Heritage List and the list of World Heritage in danger. The committee at its 38th session in Doha, Qatar, inscribed 26 new properties on the World Heritage List, 4 natural, 21 cultural, and 1 mixed, and approved the extension of 4 properties already inscribed on the list. Following the debate on item 8B, 3 nominations were referred and 3 deferred. At this session, in 15 cases, the committee changed the advisory body recommendation, which was presented in the draft decision. 2 referrals became inscriptions, 2 deferrals became referrals, 8 deferrals became inscriptions, 1 deferral became an approved extension, 1 non-inscription became referral, and 1 non-inscription became deferral.
The new overall figures of the World Heritage List are now 1,007 properties, of which 779 are cultural, 197 natural, and 31 mixed. The breakdown of inscribed properties by region at this session counts 1 property for Africa, 3 properties for Arab region, 10 properties for Asia and Pacific region, 10 properties for Europe and North America, and 2 properties for Latin America and Caribbean. We also witnessed the inscription of the 1,000 sites on the World Heritage List, the Okavango Delta in Botswana, and the State Party of Myanmar had its first property inscribed on the World Heritage List. The committee allocated approximately 26 hours of discussion to examine 36 nominations, which results roughly in an average of 43-44 minutes for discussion for each nomination. And as a result of the decision relating to the state of conservation of properties inscribed on the list and the decision on nomination of the properties to the World Heritage List, the committee decided to inscribe 3 new properties on the World Heritage List, on the list of World Heritage in Danger, which are Palestine lands of olives and wines, cultural landscape of southern Jerusalem, Batir, plurinational state of Bolivia, city of Potosi, and United Republic of Tanzania, Selous Game Reserve. And at the same time, 1 property was removed from the list of World Heritage in Danger, United Republic of Tanzania, ruins of Kilwak, Kirisami, and ruins of Songo, Manara. Accordingly to this decision, there are now 46 properties inscribed on the list of World Heritage in Danger. And you will find draft decision 38,1, 38,2, and 38,3 on pages 1, 2, and 3 of both the English and French version of document 8C. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur Balsamo. Je voudrais vous inviter à adopter maintenant les projets de décision 38 comme 8C1, 38 comme 8C2 et 38 comme 8C3. Mais avant cela, je voudrais voir s'il y a des réactions de la part des membres du comité, avant que je ne me tourne vers Monsieur le rapporteur. Non? Bon. Monsieur le rapporteur? Merci, Madame la Présidente. Pas d'amendement, donc vous pouvez procéder à l'adoption. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Je déclare donc les décisions susmentionnées adoptées. Je vous remercie. Je pense que nous pouvons à présent clôturer le point 8, si je ne m'abuse. Oui. Donc, le point 8 étant clôturé, je voudrais que nous revenions au point 9C, qui, comme vous le savez, a fait l'objet de la constitution d'un groupe de travail auquel ont pris part notamment l'Allemagne et le Japon, ainsi que d'autres délégations. Je sais qu'on vous a distribué le projet de décision, qui est maintenant le projet de décision 38 comme 9C, et je voudrais que nous l'examinions. Je voudrais peut-être donner la parole à l'un des membres du groupe de travail pour qu'il puisse nous présenter très brièvement la décision ou le résumé de leur discussion. Est-ce que l'Allemagne est volontaire? Merci. Thank you, Madam Chair. I'd like to thank 7 committee members and 2 state parties of the World Heritage Committee for helping to draft the draft decision. In front of you, we have reached consensus. I think the draft decision is quite clear and has not to be explained, and we should, I think, go through the draft. Thank you. Monsieur le rapporteur. Auriez-vous à ce stade reçu la décision? Merci, Madame la Présidente.
Donc, bon, tel qu'annoncé par la délégation d'Allemagne, nous avons sur les écrans maintenant le projet de décision tel qu'est proposé ou tel qu'est présenté par les drafting group. Et je ne sais pas, Madame la Présidente, comment est-ce que vous préférez d'y aller? Je lis paragraphe par paragraphe, ou ce sera suffisant juste laisser le texte sur les écrans, et si les membres du comité ont des commentaires, ils pourront soulever là où ils estiment qui est nécessaire. Je crois que la Turquie, voilà, souhaite s'exprimer. Monsieur l'ambassadeur, la Turquie. Thank you, Madam Chair. We appreciate the effort to draft the resolution, and we have no objections to the spirit of the resolution. Only on paragraph 5, we believe we should bring that paragraph to the language of the General Assembly. That's why Turkey proposes that instead of urges the states parties, continues to encourage the states parties. Je vous remercie. Je donne la parole au Liban. Merci, Madame la Présidente. Je souhaiterais dire que ce texte a fait l'objet d'un consensus et que le terme « urges the state party » est une partie du consensus. Une partie des membres voulait absolument passer avec la recommandation de départ qui était de dire que le comité s'abstient d'inscrire des biens pour les membres, des membres du comité pendant leur mandat sur la liste du patrimoine mondial. D'autres parties du groupe de travail voulaient une autre formulation. Nous sommes arrivés à la formulation « urges ». Et le « urges » est une partie du consensus. Voilà. Je vous remercie, mais je voudrais rappeler que c'est une partie du consensus du groupe de travail et que là, nous sommes donc au niveau de la plénière et que les délégations sont tout à fait fondées à porter leurs observations et leurs amendements. Donc, y a-t-il d'autres observations sur ce point? La Croatie a la parole. Merci, Madame la Présidente, pour le dire, parce que là, c'est vrai. We would like to second Turkey and the Turkish proposal. Thank you. Je vous remercie. L'Algérie a la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'ai fait également partie de ce groupe de travail aujourd'hui. J'ai la même remarque que mon collègue du Liban, parce que comme c'est sur une base volontaire, je crois que le terme qu'il faut, c'est « urges », étant donné que c'est sur une base volontaire. Donc, c'est plus, comment dire, c'est dans la cohérence. Parce que si maintenant on continue d'inviter sur une base volontaire, il n'y aura rien. Or, on veut que les choses bougent. Donc, il faut qu'on soit un peu plus logique quand même. Ça, c'est ma première réponse. Ma première observation. Maintenant, j'ai une observation, pas une observation, mais plutôt une explication à demander à notre collègue de la Jamaïque, qui est l'auteur de l'amendement présenté au paragraphe 6. Lorsqu'on dit qu'à la fin, donc, que les États parties siégeant au comité qui n'ont aucun bien inscrit sur la liste du patrimoine seront désavantagés, et recommande que ces États parties bénéficient d'un traitement spécial dans le contexte de la stratégie globale. Mais comment voulez-vous qu'on leur donne un traitement spécial? Que signifie ce traitement spécial lorsqu'il s'agit d'une stratégie globale dans laquelle on s'efforce d'avoir, si vous voulez, quand même un même traitement pour tout le monde, combien même qu'on siège ou qu'on ne siège pas. Mais le traitement spécial, si vous voulez, là, ou on le définit, ou alors on ne sait pas ce que c'est. Donc, j'aimerais bien l'entendre. Peut-être que j'ai mal compris. Merci. Je vous remercie. Je donne à présent la parole à l'Inde. L'Inde a la parole. Thank you, Chair. India would like to agree with Croatia and Turkey and continues to encourage them. Thank you. Je remercie l'Inde. Je donne la parole au Kazakhstan. Thank you very much, Madam Chair. Kazakhstan would like to support the proposal posed by Turkey.
Thank you. Je remercie le Kazakhstan et donne la parole au Pérou. Muchas gracias, señora presidenta. Para el Perú, nosotros vemos claramente un matiz entre estos dos términos. El lenguaje acordado en las reuniones de trabajo siempre fue el término urges, que dice claramente es un mandato, una cuestión imperativa. To continue to encourage es algo que uno puede tomarlo o dejarlo. En ese sentido, nosotros insistimos en el texto original. Gracias. Je remercie le Pérou, la Jamaïque a la parole. Thank you very much, Chair. Having not had the benefit of participating in the working group, we would have responded to this draft decision when we were handed the sheet not too long ago. Just to respond to the point made by the distinguished delegate from Algeria, I just wanted to clarify point 6. Within, if you may recall, Jamaica's position on this committee was within the context of a state party that has no sites on the World Heritage List. And it is within that context that we have put forward this particular recommendation that we are suggesting that the state parties with no sites on the World Heritage List but who may wish to serve on the committee not be disadvantaged. And this is a situation that tends to impact small island developing states, and it is within this spirit, in part, that the global strategy sought to address these particular shortcomings. And I refer to paragraphs 60 and 61 of the global strategy, which points to different elements where those special provisions are in place to address the imbalance that is on the World Heritage List. If there is a concern, for example, about special consideration, then we are prepared to reword it. But we strongly believe that this must be examined within the context of the global strategy. Thank you. Je remercie la Jamaïque et je donne la parole au Portugal. Thank you, Madam Chairperson. Portugal would like to support the proposal of the drafting group. Thank you. Je remercie le Portugal et donne la parole au Sénégal. Merci, Madame la Présidente. Nous appuyons ce qu'a dit la Jamaïque tantôt, d'autant plus que nous avons pris des dispositions pour faire de telle sorte qu'au moins un État parti qui n'a pas de site soit membre du comité. Donc il faut être conséquent avec cela et permettre éventuellement à ces pays de présenter des dossiers de candidature s'ils le souhaitent. Je remercie le Sénégal et donne la parole au Liban. Merci Madame la Présidente. Dans la même idée que la Jamaïque et le Sénégal, ce que je propose, au lieu d'ajouter un paragraphe 6, c'est de modifier le paragraphe 5 de la façon suivante. Pris instamment les États partis, virgule, à l'exception de ceux n'ayant aucun bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial, virgule, de s'abstenir de soumettre de nouvelles propositions. Je répète, donc, pris instamment les États partis, virgule, à l'exception de ceux n'ayant aucun bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial, virgule, et le reste de la phrase, de s'abstenir, etc. Je remercie le Liban et donne la parole à l'Allemagne. L'Allemagne a la parole. Thank you, Madam Chair. Germany, you have the floor. Thank you, Madam Chair. We fully agree to what has been said by the distinguished delegate of the Lebanon. Je remercie l'Allemagne et donne la parole au Japon. Thank you, Madam Chair. I was just wondering what does special treatment means for paragraph 6. That is only for the submission. It's, I think, I understand the idea, but I'd like to emphasize that as long as this restraint is on a voluntary basis, it is understood that those countries
can submit the nomination at even if they are committee members. Thank you very much. Je remercie le Japon. Je donne la parole à la Finlande. La Finlande a la parole. Thank you, Madam Chair. We would like to maintain the text as it was drafted in the working group, but we can accept the amendment suggested by Lebanon. Je remercie la Finlande. La Jamaïque souhaite reprendre la parole. La parole est à la Jamaïque. Thank you, Madam Chair. We are making the condition that we can remove special consideration because we recognize that it could be misconstrued. The point is it's not a situation of asking for any particular kind of treatment, I think was the term I heard, but just to keep focus on the context of the global strategy, where it is in the operational guidelines that those provisions are in place for these state parties. Thank you. So we are prepared to remove special conditions. Je remercie la Jamaïque et donne la parole à la Colombie. Merci Madame la Présidente. Dans le point 5, nous appuyons ce qu'a dit Liban en le sens de l'exception de ceux qui n'ayant aucun bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de s'abstenir. Cette phrase, nous l'appuyons. Merci. Je remercie la Colombie et me tourne à présent vers le rapporteur. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse et nous présenter les amendements au vu de leur adoption? Merci Madame la Présidente. Donc bon, je vais essayer de voir comment on peut faire par rapport au paragraphe 5, compte tenu qu'il y en a plusieurs délégations qui souhaitent maintenir la rédaction initiale telle qu'est présentée par les groupes de rédaction. Donc il y a la Croatie, l'Inde, le Kazakhstan, la Turquie qui ont présenté un changement par rapport au texte original du groupe de rédaction en lisant pris instantanément les états partis. Pardon. Bon, je suis sur le paragraphe 5. Excusez-moi. Continue à encourager, excusez-moi, je vous en prie de m'excuser. Continue à encourager les États partis, à l'exception de ceux n'ayant aucun bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial, de s'abstenir sur une base volontaire, j'imagine qu'on peut ajouter l'article sur, de soumettre de nouvelles propositions d'inscription durant leur mandat conformément à la recommandation 12 de l'auditeur externe et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale. Donc, ce sont les amendements, les propositions d'amendements pour le paragraphe 5, compte tenu qu'il y a quelques délégations qui souhaitent plutôt de maintenir la rédaction initiale. Après, pour le paragraphe 6, bon, il est bien entendu aussi que les délégations d'Allemagne, Finlande, Liban ont proposé de supprimer ce qui a été proposé par la délégation de Jamaïque. Donc, peut-être on pourrait demander à la délégation de Jamaïque s'ils seraient d'accord avec la suppression de ce paragraphe en ajoutant la référence au paragraphe précédent qui serait le nouveau paragraphe 5. Et donc, avec ces éclaircissements, Madame la Présidente, vous pouvez peut-être vous adresser encore une fois aux membres du comité. Merci. Je vous remercie. Je me vois obligée de vous dire qu'il est 7 heures. Je vois plusieurs demandes de parole. Je vois le Japon, la Colombie, les Philippines. Peut-être que la Jamaïque souhaitera également prendre la parole.
Donc, la Colombie ne souhaitait pas parler, autant pour moi. Je vous demandais de faire de brèves interventions dans le sens du consensus, autrement nous serions obligés de reporter ce point à demain matin. Donc, le Japon a la parole. Thank you, Madam Chair. Japan is for the continue to encourage Turkey, and I have one question, legal question. In paragraph it says in accordance with the external auditor recommendation 12. I think external recommendation 12 is not legally possible to implement. In that case, we can take into consideration, but is the expression in accordance with quite appropriate? Je remercie le Japon et donne la parole aux Philippines. Thank you, Madam Chair. The Philippines prefers to associate itself with the original amendment made by Algeria, Finland, Lebanon, and so forth. Thank you. Je remercie les Philippines. Je donne la parole à la Jamaïque. Thank you, Chair. We would like to go with the proposal presented by the distinguished delegate from Lebanon. But we would ask, Madam Chair, that the proposal in relation to recognizing the context of the global strategy be maintained in the text, somewhere in paragraph 5. I suspect we would have to. So we're prepared to delete paragraph 6 and believe that the proposal from Lebanon speaks to that element, but we would want the issue of the global strategy to be included in paragraph 5. Je remercie la Jamaïque. Je donne la parole à la Turquie. Madam Chair, we share Japan's hesitation again about the legal interpretation of that reference to the can you go back to previous paragraph? Can you scroll up? Sorry. In accordance with, we share the same concern as Japan. We have no objection to the spirit of the resolution. We have no objection to the work of the working group. But first of all, urging in such an issue for the sovereign states does not suit, and it definitely is not the UNESCO style. Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. Sans trop prendre du temps, je voudrais appuyer ce que vient de dire notre collègue de la Jamaïque sur la mention de la stratégie globale. Ceci étant dit, et par rapport à ce qu'a dit notre collègue du Japon sur l'aspect juridique, les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale sont effectivement contraignantes. Donc on doit dire conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale. Peut-être pas aux recommandations de l'auditeur qui effectivement ne sont que des recommandations. Ça c'est vrai, il a raison sur ce point, mais pas sur les résolutions de l'Assemblée pertinentes de l'Assemblée mais pas sur les résolutions de l'Assemblée générale. Pardon. Je remercie l'Algérie. Je donne la parole au Liban. Thank you, Mrs. Chair. What I propose is the following. We replace in accordance there, in accordance, which is there, we replace it by taking into consideration the external auditor recommendation. Et ensuite, après the external auditor recommendation, 12, on ajoute and in accordance with pertinent resolutions of the General Assembly, virgule, and within global strategy. Or World Heritage, I don't know how can we call it,
World Heritage Global Strategy or Global Strategy of something of this sort. Est-ce qu'on pourrait voir juste le bas du paragraphe 6 pour que... And within the context of the global strategy, c'est ça qu'il faudrait écrire. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le Liban. Excusez-moi. Un dernier point, peut-être que le terme urges n'est pas très utilisé dans le conseil exécutif de l'UNESCO et dans ces endroits-là. Par contre, au comité du patrimoine mondial, on l'a toujours utilisé depuis plus de 20 ans. Urges is always used in the World Heritage Committee. Thank you. Je remercie le distingué délégué du Liban. Donc maintenant, je pense qu'il va falloir que nous prenions une décision. Je vais peut-être vous suggérer de reprendre et d'adopter paragraphe par paragraphe. Monsieur le rapporteur, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, monsieur le rapporteur? La Turquie. I apologize for asking for the floor for the third time, but in the same resolution, Madam Chair, in paragraph 3, we are recalling the principle that submission of nominations to the World Heritage List is an exclusive prerogative of the states parties in conformity with the World Heritage Convention. After this language and after this reference, I still believe that urge will not constitute a harmonious statement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Donc, apparemment, il y a déjà un principe d'accord sur le paragraphe numéro 5, sauf justement la première mot qu'on devrait utiliser, soit urges, soit continue. Pardon. Donc, à part ça, je pense que ça, c'est la seule question qui est toujours sur la table, Madame. Je vois qu'il y a une délégation qui souhaite la parole. L'Algérie a la parole. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas si ma proposition pourrait recueillir l'agrément de ceux qui ne sont pas à l'aise avec urges, bien que ce soit notre préférence. Mais dans un esprit de compromis, pourrions-nous alors suggérer alors, à ce moment-là, donc, encourage fortement, strongly encourage, au lieu de continuer. No objections. Parce que... No objections. We agree. Eh bien voilà. Eh ben voilà. Donc, pouvons-nous adopter cette résolution telle qu'amendée? Le Liban. Le Liban voudrait juste inscrire son opposition à ce terme. Il accepte la règle générale, mais il n'est pas d'accord avec la formulation, tout simplement parce qu'on a une décision de l'Assemblée générale des États parties. On a 2 décisions. Et le Liban considère que le comité de 21 États ne peut pas se mettre au-dessus de l'Assemblée générale des États parties. C'est l'Assemblée générale des États parties qui a élu le comité, qui lui a confié cette mission et qui lui a demandé urgemment, dans une résolution, d'adopter des procédures pour que les États parties membres du comité ne présentent pas de... Bon. Et maintenant, le comité, pour la 2e fois, dit non. Nous, l'Assemblée générale, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Donc le Liban, pour une position de principe, voudrait noter son opposition. Merci. Je pense que, puisque vous le souhaitez, votre position sera consignée, mais je crois qu'il y a un accord général, donc, auquel nous vous prions de bien vouloir vous rallier. C'est vrai que le comité est responsable de son règlement intérieur. L'Assemblée générale nous a demandé quelque chose et
Vous voyez bien toutes les difficultés que nous avons. Les États sont souverains d'une part, il y a une sous-représentativité d'autre part, avec la question qu'a évoquée la Jamaïque. Je crois que nous sommes dans une résolution tout à fait équilibrée, mais nous prenons vraiment en compte ce que vous nous avez demandé. Monsieur le rapporteur, vous voudrez bien consigner le Liban souhaite reprendre la parole, oui. Madame la Présidente, je regrette d'insister pour définir, éclaircir mes positions. Elles sont claires. Et les positions du Liban également. La question de la sous-représentativité n'est absolument pas dans cette résolution. Au contraire, vous savez aussi bien que moi que les États qui inscrivent 1 et 2 et 3 sites quand ils sont membres du comité, ce n'est pas les États sous-représentés, c'est les États surreprésentés. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie. Alors, il va falloir que nous arrêtions. Je prends la Turquie très rapidement et nous allons adopter cette résolution. I won't pass any comments. I will simply read General Assembly Resolution 13/19 GA/9, paragraph 6. The language is the following. Encourages states parties on a voluntary basis not to submit nominations for inscription on the World Heritage List during their term on the World Heritage Committee. Thank you, Madam Chair. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Donc, pouvons-nous adopter cette résolution telle qu'amendée? Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Donc, bien entendu, je m'engage à refléter sur les summary records de cette réunion la remarque du distingué délégué du Liban, mais après, vous pouvez procéder à l'adoption de la décision telle qu'amendée, Madame la Présidente. Je vous remercie. La décision 38/9C est donc adoptée telle qu'amendée. À ce stade, nous allons donc suspendre nos travaux. Avant ça, je vais demander à Madame Tocharova si elle a des annonces à faire. Merci Madame la Présidente. Vraiment très peu d'annonces ce soir. Je voudrais juste rappeler que la réunion de bureau aura lieu comme tous les matins à 8h30 jusqu'à 9h le matin dans la salle. Et c'est la dernière en fait réunion du bureau. Elle aura lieu dans la salle habituelle numéro 104. Le secrétariat a encore une annonce à faire. En effet, la liste des participants a été préparée. Mais comme vous le savez, nous avons une politique verte et une politique de réduction de l'utilisation du papier. Donc, cette liste sera disponible uniquement en ligne. Vous voyez sur les écrans l'adresse où vous pouvez trouver la liste. Et nous vous prions, tout d'abord, veuillez noter que cette liste a été élaborée ou créée à partir des informations qui ont été fournies par les participants eux-mêmes. Néanmoins, s'il y a des erreurs, des fautes, si vous voulez apporter des corrections, je vous prie d'envoyer un courriel avant le 2 juillet à l'email qui est indiqué sur l'écran. Veuillez noter bien que la date limite pour les corrections est le 2 juillet. Et la liste, vous la trouverez sur le lien qui est indiqué à l'adresse indiquée sur l'écran. Je vous remercie, Madame la Présidente. C'est tout ce que le secrétariat avait annoncé. Merci. Je vous remercie. Je remercie tous les membres du comité et toute l'audience. Je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie les interprètes d'être restés un quart d'heure supplémentaire et vous dis à demain matin 9h. Au revoir. La séance est suspendue naturellement.